could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. என்ன ஸ்க்ரீன் வேற எங்கேயோ போயிட்டு திரும்ப எங்கேயோ இருந்து வரும். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களை, மாலை வணக்கங்கள், குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களை, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இன்னைக்கு ஆக்ட் 2 வந்து பண்ணிடலாம், ஓகேங்களா? ஆக்ட் 2 வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். என்னம்மா பேசவே விட மாட்டேன், நீயே பேசுற. செகண்ட் ஹாய் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நிக்கில் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். ஹாய் மாலை வணக்கம். கேவிடி கேமிங் வைட்டி ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ரொம்ப நாளாக ஆளை காணும்? நான் ப்ரோ இருக்கிறீங்களா? ஜெகதீஸ்வரன் ஹாய் வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, நல்லாவே ஸ்லோவாக போகும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடகடன்னு ஆரம்பிச்சு விட்டுறலாம். எம்மே ஐயோ சம்பவம் ஒன்றும் அந்த இடத்துல நான் டெலிபோர்ட் வைப்பாயிண்டே அன்லாக் பண்ணாமல் வச்சிருக்கிறேன். எஸ் இருக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ. 81 பட்டி 155 அப்படியா ப்ரோ? எனக்கே பண்ணும் போல தான் ப்ரோ இருக்கு. 68 பெட்டியில் இருக்கிறேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இப்போ கேம் பிளாப் இது இருக்கிறீங்களா? யூடியூப்பில் இருக்கிறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவதுல இறங்கியாச்சா? நான் யூடியூப்பில் இப்போக்குள்ளே பார்த்த மாதிரி இல்லை. இது என்ன வியர்டான டீமு? நம்மளோட ஃபேவரட் டீமே போயிடலாங்க. எங்கடா கச்சா முச்சா? Well, since you asked so nicely. எனக்கு அதான் தோணுது, போய் பார்த்துடலாம். லாஸ் ஆனா கேரண்டீடு அப்படின்னு தோணுது. ஆனால் வின் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறமும் வின் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். என்ன பண்ணுறது நீங்களே சொல்லுங்க. 68 பிட்டியில் இருக்கிறேன். நாட் இன் யூடியூப் பிளேயிங் பிஜிஎம்ஐ. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. இல்லை வேற ஏதாவது ஜாப் போயிட்டு இருக்கிறீங்களோ? ரெண்டே நாள்ல 40 வயசு பண்ண முடிஞ்சா? அப்பா நல்லா அரைக்கவே இல்லை ப்ரோ. அப்போ நல்லா எவ்வளவோ அரைக்க வேண்டியிருக்கு. Let's finish this fast. Let the world fly. ரம்ஜான் மாஃபியா ஹாய் வாங்க, வெல்கம். ரொம்ப ஸ்பெஷலான செஸ்ட் மாதிரி வச்சிருக்கிறீங்க, ஆனா உள்ள ஒன்றும் இல்லையே. கிசிரி ஆட்டோ ஹலோ வாங்க, வெல்கம். டோட்டல் பைரோ கிளாஸ் டிஸ்பேட்ச் 108. வாட் அபவுட் தெரிலையே, தெரில ப்ரோ. தெரில, கொஞ்சம் பேர் அந்த நேரத்தில் இருந்தவங்கலாம் இப்போ வர இல்லை ப்ரோ. உங்களை மாதிரி தான் நிறைய பேர் விட்டு போயிட்டாங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே
ஃபாலோ பண்ண முடியாம அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க போல இருக்கு. இல்ல ப்ரோ நான் பார்த்த வரல இல்ல. மேபி இல்லனா சேனல் பேரை மாத்திட்டு வேற ஏதாவது கண்டென்ட் அந்த மாதிரி போயிருக்கலாம். ஐ வில் வாட்ச் ஆன் ஆஃப்லைன் ஒன்லி ப்ரோ. ஓகே. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் முறை வந்திருக்கீங்களா? 45 டெலிபோர்ட் டைப் பாயிண்ட். சரிங்க. ரொம்ப கொடூரமா பண்றேன்ல. எவ்வளவு லேட்டா ஓபன் பண்றோம். சரி வழி இங்க இல்லையாடா? மை லெவல் நவ் 32ஆ? என்னென்ன கேரக்டர் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க? 3 5 ஸ்டார் வந்து என்ன கிளைம் பண்ணீங்க? நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிச்ச உடனே வேணா ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை பண்றேன். வந்தா மௌலானியோட வாழலாம். அப்படி இல்லனா பார்த்துக்கலாம். கேரக்டர் சாவடிச்சிருந்திருப்பேன் நேரம். ஐ வில் வாட்ச் லாங் டைம் ப்ரோ. அப்படியா? ஆனா கமாண்டே பண்ணதில்ல ஏன் ப்ரோ? அடிக்கலாமா உங்களை? அடப்பா. ஆனா ஒண்ணுமே ஆக மாட்டானுங்க இவனுங்க. ஆனா அது நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் இந்த அம்மாவை கையில் வச்சுக்கிட்டு? அது போயிட்டு அடிக்க போயிருச்சு. ஐயோ மாத்தி ஹீல பண்ணிட்டு அப்படியே போலாமேன்னு நினைச்சேன். ஆனா மாத்தினா போயிருன்றது. இன்ஃபோ டேனியல் வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ரோஸ். ஏங்க ஆக்ட் 2 இவ்வளவு தூரத்துல வச்சிருக்கிறாங்க? நல்லா லேட்டரா நான் எடுக்க வரேன்டா. எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்க எடுக்க வரேன். டிபி அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். Let's go. ஓகே. இது வந்து ஒரு ஃபன்னான இதுவா? இவனுங்க எல்லாம் ஓ மௌலானியோட இது. என்னடா இவனுங்க ட்ரைப் நல்லா இருக்கே. நான் வரேன். கிட்டத்தட்ட இது எப்படின்னா அவதார்ல வந்து வாட்டர்ல வாழ்றவங்க இருப்பாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி இருக்கிறானுங்க. அவதார்ல வந்து வாட்டர்ல இருப்பாங்களா? தீபக் ராஜ் ஹாய் வாங்க வெல்கம். Let's get another. It's still early in the day, isn't it? Want to go to Golden Dusk later? Mugu hi வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் bro. Vacation, absolutely amazing. Wow, it's so lively around here. Is there some kind of holiday going on? Animals வச்சு Pyro class teleport chest ஜாலியா இருக்கு. Every day is worth celebrating. Now, let me show you around. Where to start? எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது? Cheekly Cattle Records. Kalamchi Plaza. Oh, there's so many ஓ options. நிறைய இடம் இருக்கு. ஒவ்வொரு இடமா வந்து கூட்டிட்டு போறேன் அப்படினு சொல்றான். Highlight around here. அப்படினா என்னன்னே தெரியாது. Springs of course. Natural hot springs have tons of health benefits. Okay. Go for a nice long soak and you're guaranteed a good night's sleep. போயிட்டு இதுல இது பண்ணா நல்லா தூக்கம் வருமா? Here? Oh, don't be shy. Come on, I'll take you to get changed.
Mualani! Huh? Oh, Auntie Atea! Please, I've told you that just Atea is fine. Do I look that old to you? Were you taking these two to the hot springs? That's right. Oh, let me introduce you. This is the Traveler, and the small one next to him is Paimon. They only Small just one. arrived in Natlan, so I'm taking them around to experience our customs. Hi there! I'm Mualani's neighbor, Atea. By the way, Mualani, I heard you lost to Kachina during the pilgrimage. Is that true? Yeah, I was this close to winning. Oh. நீ தெரியுமா நீ கண்டிப்பா வந்து வேணும்னு தான் விட்டு கொடுத்த நான் சும்மா வந்து சொல்லாத Kachina's always been strong. Anyway, it's all in the past. ட்ரெயினிங்கே அதான் கொடுப்பாலாம் ஆனா இவளே வந்து தோத்திட்டு வந்து Talk to you later. ஒரு நல்ல மோட்டோல பண்ணதான் அது Swimsuits first. I'm sure I can find you something lying around the shop. Itachuchi, hi, Benq, welcome bro, welcome to the stream. Bathing in the hot springs? Rule? Oh, wait, you mean there's a rule about bathing in the hot springs? That's right. Outlanders have to complete a trial at an artificial hot spring before they're allowed access to the natural ones. Okay, Natlan இப்போ வரைக்கும் ரேட் பண்ணுங்க bro. எனக்கு bro நான் பைரோ மெயின் bro. நல்லாவே இல்லாட்டாலும் நான் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். It's not new. உண்மையாலுமே வேற லெவல்ல இருக்கு bro. Basically, natural hot springs have higher temperatures that not everyone can withstand. A few travelers have gotten scalded by the water in the past. So ஆர்டிஃபேக்ட் மேக்கிங்ல ட்விஸ்ட் வச்சுட்டாங்க bro. ஒன் டைம் மட்டும் தான் எலிக்சர் பண்ண முடியும் போல கடுப்பு. But seriously, Auntie Atea, do we have to be so strict? These two are formidable adventurers. I know they can handle it. இது ஒரு தடவை தான் பண்ண முடியுமா அதுக்கு அடுத்து பண்றதுக்கு பிபி ஏதாவது போடணும்ன்றானா கேம் அப்படியா எல்லாரும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதை சரி பண்ணுவாங்க ப்ரோ கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானதுன்னு சொல்லி தான் இது பண்ணோம் அதுல அவன் வந்து அப்படி ஏமாத்துறான்னா கண்டிப்பா இது பிரச்சனை ஆகும் சரி பண்ணுவாங்க சரி பண்ணுவாங்க take them to the artificial spring first. Okay. நாவியா கச்சினா டீம் யூஸ் பண்ணி காட்டுங்க நாவியா கச்சினாவா நான் என்னோட கச்சினா பில்டே பண்ணலையே மெஸ்ஸி ப்ரோ கச்சினா லெவல் 40ல தான் இருக்குடா அவளோட அந்த அசன்ஷன்லாம் வந்தாதான் அதோட பேசிவ்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க பில் பண்ணிடலாம் Much better. How else would I have the energy to keep an eye on all you rascals? Rascals? Hey, you over there. How many times have I told you no rough house? Pinky, hi, வாங்க welcome to stream. Come on மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக் அந்த வீடியோ பாருங்க guys. மோலானி பில்ட் வீடியோ போட்டாச்சு பார்க்காதவங்க அதுமே செக் பண்ணி பாருங்க. மோலானி எடுத்துட்டீங்க அப்படினா எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது ஒரு டே 1 டே 2 கைடு கம்ப்ளீட் கைடு இல்ல நான் அதுமே சொல்லிறேன். She sure has a lot of energy. ஏய் சரியா வேண்டாம் அது போயிட்டு குளிங்கடா அதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு நேரம் கேள்வியா கேக்குறீங்க? Before I inherited my ancient name, she was one of Natlan's most renowned warriors, famous for her love of hot springs. In fact, she often threw parties at the hot springs. She referred to anyone who came to these parties as her hot spring buddies. The attendees were all respected warriors like Liliuo, Kailoni, Pichamma, and the Archon. இப்பதான் மௌலானி பார்த்துட்டு வரேன் bro அப்படியா? She would take advantage of the hot springs too. It's just during battle she was Video. impaled in the abdomen by an abyssal monster. The doctors managed to save her life, but they made it clear that she could never bathe in the hot springs again. Okay. ஏதோ சம்பவம் ஆயிருச்சா அபீஸ்ல போயிட்டு இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் Immersing herself in hot water would accelerate the corrosion of her internal organs and the progression of her illness. Okay. Oh, no wonder she has so many scars. Paimon had no idea she was so seriously injured. அவ்ளோ அதுமாமா அடிபட்டிருக்கு. That's normal. She never talks about her injury. She's worked tirelessly over the years to dig up artificial springs so that more and more people can experience our tribe's natural wonders, even though she can't enjoy them herself. I really respect her for that. 1 lakh damage இல்ல bro நான்லாம் ரொம்ப மொக்க இதுல பண்ணது bro அதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டாலாம் பண்ணல கச்சினா லெவல் 60லயே அடிக்ஷன்னா ஒன்னடா ஓகே 40 ஜியோ டேமேஜ் போனஸ் தராளா
ப்ரோ இவன் மைல் கணக்குல போக சொல்றான் ப்ரோ. நாங்கெல்லாம் டெலிபோர்ட் போயிட்டு அன்லாக் பண்ணல ப்ரோ. வல்ல ஸ்டாச்சா 7 போயிட்டு அன்லாக் பண்ணிட்டு வந்துருமா? பாக்குறேன் ப்ரோ பாக்குறேன். 60 வரவா? போட முடிஞ்சா அன்னைக்கு நான் போட்டுறலாம். See, I told you the chief would agree. Well, let's get moving then. We can't let a word of this slip to anyone else. Hey, Amina, Hikaru, Maruka. You three seem particularly cheerful today. What's the occasion? Oh, Mulani, you're back. Who are these? யார் இவங்க ரெண்டு பேரும்? அந்த கேள்வி தானே. Traveler and Paimon, two very important guests. I wanted to take them to the natural hot springs, but Auntie Atea caught us, so we had to come here first. Oh, what a coincidence. We were அமீனா ஏ நல்லா இருக்கல்ல அமீனா? We think Auntie அமீனா playable character turn for the better. Really? How can you tell? அமீனா நல்லா இருக்கறா. Okay, so while you've been busy with the pilgrimage, we noticed that she's been visiting the hot springs. I got go gunny and his weapon solo leveling லவா? நான் பண்ணேன் bro ஒரு 10 கிடைக்கல. எப்படி வந்து அவன் தானாவே கொடுத்துறான். அதனால வந்து போல அதுக்கு அப்புறம். She could never come into contact with hot water before, and now she's visiting the hot springs every night. I mean, it's pretty obvious what that means, right? Yeah, so we got to thinking, what if we renovated the abandoned spring behind her back, then threw her a huge surprise party? Chief Amina thinks it's a great idea too. So, you want in? ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணா எவ்வளவு நேரம் ஆகுது bro? அது கொஞ்சம் நிறைய டைம் தான் bro எடுத்துக்குது. We're busy right now though. I'll come find you once we're done at the hot springs. Of course. Take your time. You should focus on our guests for now. நீ இப்ப கெஸ்ட வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க. But the experience is just as good as the natural ones if you ask me. We really worked hard on them. I took more than 5 hours for me to complete. I know you want to focus on a tail. Okay, 1 and 2 ரெண்டுமே சேர்த்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பாதி நேத்திக்கு பண்ணிட்டோம். இது செகண்ட் தான் இது. So we need to stay vigilant. But a great story. We'll keep an eye out. You can count on us. All right, we're off then. See you at the abandoned spring, Mulani. Go Annie, Sama breaker bro, powerful the water element lady. அப்படியா? நான் அப்ப சமன போட்ற வேண்டியதான் bro. Finally, it's hot spring time. Oh, I already arranged swimwear for you guys by the way. I'll show you to the changing room. அவ்வளவுதான். எங்களுக்கு எம்சி வேண்டாம். எம்சிக்கு பதிலா சிஜோயின் சிஜோயின் மோசம் இல்ல. குட்டி குழந்தையே. ஸ்டோரியில ஆமா ப்ரோ, ஸ்டோரியில கன்சலேஷன் கொடுப்பாங்க ப்ரோ. இந்த பிக்சர் தான் வந்து ஃபுல்லா வந்து சுத்திட்டு இருந்துச்சா டிஸ்கார்ட்ல? நான் ஏதோ அது எடிட்டட்னு நினைச்சேன். The first time I came to the hot springs, there was no calming effect. இது பிக்சரா காமிச்சதுக்கு வீடியோவே all of energy. The moment my parents looked away, I ran off to the high temperature pools. It was actually pretty funny looking back on it. doing over 700k just from Benq. 10 வயசுல மௌலானி கிடைச்சிட்டு ப்ரோ, வேற லெவல் ப்ரோ. லக் பட் கன்சலேஷன் வேணும்னா கஷ்டம். பாத்துக்கோங்க ப்ரோ, அடுத்தடுத்து நல்ல 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 கேரக்டர்லாம் ஒண்ணுமே வரும். பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கேரக்டர்ல மொத்தமா சிம்ப் ஆக போறீங்களா இல்ல இருக்கிற எல்லா கேரக்டரையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறீங்களா? நீங்க தான் பிளான் பண்ணணும். I'll be right here if you need rescuing. Pinky. Okay, here goes nothing. Auntie Atea, you really came to check on us? Of course, and I'm glad you listened. I brought you all some milk and snacks as well. I'll just leave them here. The temperature in the artificial springs isn't too high, so I went to crackers and grain fruit chips. See how you like them. Oh, thank you. These are great. Well, I did make them myself. பாய்மான பாக்குறதுக்கு சிஜோயின் மாதிரியே இருக்கு. பாய்மான் ஃபீலே வரல. Truly appreciate hot springs, so listen carefully.
The temperature of the hot spring not only determines the type of snacks you should அப்படி choose, வின் பண்ண அவளே வந்து அடுத்த போருக்கு போயிட்டா. தோத்த இவ வந்து இங்க வந்து ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறா. completely empty your mind. As such, swimming ஃபேக்ட் உண்மை இத பாத்தீங்களா? disruptive and impolite, and something you should ஆனா இவ absolutely விட்டு not கொடுத்தா do from அது Mulan. என்னமோ கரெக்ட். Hey. That Molani and her signature weapon was saving for Archon and Captain. You should be able to switch to the natural springs then. Well, I've got to get going. Oh, and make sure you drink your milk. I'm looking at you, Mualani. I still remember. Jangri build பண்ண போறேன் bro. Okay, பண்ணுங்க. That better not happen again, whether I'm here to catch you or not. Sribarat, hi, வாங்க. Welcome bro. Welcome to the stream. I didn't think you were the type to do something like that. I remember thinking I'd totally get away with it too. But turns out milk is pretty easy to spot when you pour it. போமா ரொம்ப நேரம் ஒரே பொசிஷன்ல. Some people get dizzy if they stay in here too long. You guys all right? நல்லா சிறப்பா இருக்கு. மோலானிக்கு ஃபைட்டிங்ல ஸ்பீட் இருக்கு. Looks like you two are naturals. Oh, by the way, I have to leave you on your own for a little while this afternoon. I'm gonna help the others fix up that abandoned spring. Okay. I certainly don't trust their aesthetic tastes. Who knows what will become of the place if I leave them unattended. In exchange, though, I can recommend a couple of shops that are worth a visit. Huh? Yeah, she brought us snacks and taught us about the hot springs. We want to do our part too. Friends are supposed to help each other out. உங்க ஃபீலிங்ஸ் புரியுது. என்னது bro? என்னோட ஃபீலிங்ஸா? The more the merrier. All right, we should get going. Let's organize the best hot spring gathering Natlan's. மோலானிக்கு இந்த இடத்துல யாரா ரெடி பண்ண போறீங்க? நன்றி மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய நன்றி guys. But you're important guests. We can't put you to. All right. Stop trying to out-polite each other, would you? The sooner we get this party started, the sooner we get to enjoy the. What happened to SGS? Now. SGS என்னாச்சு? வெர்க்குக்கு போய்ட்டான் bro. Looks like the water outlet is blocked pretty bad. வெர்க்ல ட்ரெய்னிங் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 மாசம் முடிய போகுது. Those boxes in the corner need to be thrown out as well. Oh, they're moldy as all get out. Also, someone needs to go out and get some cloth, wood, and decorations. Oh, and snacks too. I can't get enough for 20 or 30 சோறு முக்கியம்ல. I'm not good at haggling. Why don't you go? Hey, I'm not any better, and I wouldn't even know what to buy. How about கடைசில நம்மள அனுப்புவாங்கல. லெஃப்ட் கென்ஷன் அப்பலாம் இல்லையே. ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கறான் bro. நேத்தி கூட டிஸ்கால உட்கார்ந்து ப்ளே பண்ணிட்டு தான இருந்தோம். I can introduce you to all the shops while we're at it. ஈவினிங்க்கு மேல டிஸ்கார்ட் வருவாங்க. ஆபீஸ் வர்க்லாம் பண்றவங்க ஈவினிங்க்கு மேல டிஸ்கார்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கறாங்க. லூசு பசங்களா போயிட்டு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வர சொன்னா வாங்க மாட்டறானுங்க. நான் போல நீ போலன்னு இருக்கறானுங்க. இவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங் வந்து கட்டி கொடுக்கணுமா? அவசியம் இல்ல. கிடையாதுடா உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே பிடிச்சு போறது இல்ல. ஸ்டாமினாவும் இல்ல. So is it your full time? ஆமா bro, எனக்கு இதான் bro full time. Hey there, Yellowfast. Hope business has been going well. Let's go to 30 மக்களே. லைக் தட்டாம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. அப்படியே அந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க guys. That's right. Didn't make the cut this year though. Well, it wouldn't be a competition if everyone got to win. So, what'll it be today? Here, it's all on the list. Quite a sizable order, as you can see. So, can we expect a discount? Natlan எப்படி bro இருக்கு? வேற லெவல்ல இருக்கு bro. A large order. What's it all for? A party? That's right. எங்க ஊருங்க, எங்க ஊர் பைரோ மெயினுங்க. பைரோ ஊருக்கு வந்திருக்கோம். Wait, நம்ம ஊரு எப்படி இருக்கும்? That's great news. How about this? You can have the decorations on the house and I'll give you பைரோ நேஷன்ல எப்படி bro இருப்பேன்? That pile of wood's been sitting there since I left for the pilgrimage.
At this rate, you need to get rid of it or it's gonna go moldy. All right. Such a handful. Just give me a moment while I pack all this up for you. Wow, that was amazing, Mualani. All in a day's work. By the way, Yellowfath, are these 2 stones for sale? Interested? They won't come cheap. I'm not planning to haggle this time, I promise. Package them separately, would you? Nope. Kachina likes shiny little trinkets, so Okay. when I come across something like that, I always buy it for her. ஓ கச்சினாக்கு வந்து அந்த கல்லுங்க வந்து சைனியா இருக்கிறது வந்து பிடிக்குமா, அது அவளுக்காக செப்பரேட்டா வாங்குறான். ஆனா அது காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லி வேற சொல்றான் அவன். வாயில புக்குன்னு ஒரு நோட்டு ஃப்ரீயா வாங்கிட்டு போயிட வேண்டியதானே. கடை இங்க இருக்கணுமா இல்லையாமா, அடுத்து கடை நடத்தணுமா. நேட்லாண்ட் வேர்ல்டு கோஸ்ட் தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ, கிட்ட போனாவே. ராவி நாய் வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நிறைய இருக்கு ப்ரோ. நம்ம தானே நிறைய கண்டென்ட் வேணும்னு கேக்குறோம், அதனால தான் கொடுக்குறாங்க. I could never forget what she did for my family that day. So, send her my regards, would you? And have fun. Oh, we will. It's gonna be a party to remember. Thanks a lot, Yellowfath. Well, that's our shopping done. Let's head back. அந்த 2 பைத்தியக்காரனுங்க அந்த மீன் டைம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க, குப்புற அடிக்க படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹாய் டா, How's everything going? ஒண்ணும் இல்ல. This place cleaned up nice. Okay, clean பண்ணிட்டாங்களா? Good work. I would hope so. We spent all day clearing out debris from the bottom of the spring. Did you guys get everything? என்ன ஒண்ணுமே இல்ல கையில. Tons of stuff. We set it down near the cave entrance. All right then, roll up your sleeves everyone and let's get back to work. Actually, why don't you 2 take a break? I'll handle it from here. Traveler, mind lending me a hand? So, I was brainstorming on the way over, and I'm thinking we could draw something on the wall over here, and the snacks and drinks can go over there. அவ்வளவுதான். எல்லாத்தையும் உண்மையாலே நம்ம பண்ணா எப்படி இருக்கும்? நம்மளோட தேங்காய். அப்பா. So, what do you think? உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குங்க. Amazing. I had no idea you were such a great designer. Well, I'm usually the one in charge of the family store, so I'm pretty good at things like renovation and organization. Not to mention, this was totally a group effort. Still, I didn't expect it to take quite this long. Guess it's too late to invite Auntie Atea over, huh? Yeah, tonight's definitely not gonna work. Chief Amina set up those patrols to guard against the Abyss, and Atea volunteered. So she's on watch tonight. I see. Well, guess the surprise will have to wait until tomorrow. This could actually be a good thing. She can relieve all the exhaustion of keeping watch all night by soaking in the hot spring. Ha! She's gonna love it. Well, let's call it a day then. Traveler, Paimon, you must be tired too. Come on, I'll take you to the inn. கம்ப்ளீட்டா இது ஃபுல்லாவே மொலானியோட இதுதான் போகுமா இந்த ஆக்ட் ஃபுல்லாவே? ஆர்கான் கிட்ட கூட்டே போக மாட்டாங்களா நம்மள? ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? வெயிட் ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட இது அவதாரில் அந்த தண்ணியில் இருக்கிறவங்க இதுதான் உண்மையாக சொல்லணும்னா அதுதான் கரெக்டாக. இவன் ஃப்ரெண்ட்லி போல் அடிக்க மாட்டான் போல். 30 கிட்ட இங்கே தான் ப்ரோ ஸ்டோரி. 30%. இன்னும் சற்று நிமிடத்தில். இதோ கிலோமீட்டரா? ஆர்கான் சீன் பொறுமையாக வரும். Alright, this is it. Get a good night's sleep, okay? I'll see you tomorrow. ஐயோ தூங்குன்னு சொல்லாலே நகிடா ஆர்கான் குஸ்ட் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஏன் தூங்குன்னு சொல்றாளே? Paimon's exhausted. We really went all over the place today, didn't we? Anyway, we need to be well rested for the party tomorrow, so let's head inside.
உள்ள போனா தூங்கி எழுந்துருவோமா? ரெடியா இருங்க மக்களே. கனவுல வரான்னு நினைக்கிறேன். என்ன திடீர்னு சவுண்ட் வருது? Traveler, Paimon, wait. Mualani? What's going on? It's the Abyss. Our patrols are trying to drive them back as we come with me. I'll take you. Mualani, a little help over here. We can't hold them back much longer. One moment. I'll be right there. Really? That's perfect. I've been waiting for the chance to fight by your side. Hang in. Yeah, kandipa. We're here to help. Strike up. Emerge. Right now. Emerge. ஐயோ. Have they been contaminated by the Abyss? No, they are. என்ன இவன் என்னாச்சு? இவன் நீயாண்டா? Let's finish this fast. ரியாக்ஷனே இல்ல. அதனால 3000 தான். Go help the others. We're almost done. Time to shine. ஏன்டா இப்படிப்பட்ட இடத்துல சட்டை கொடுக்குறீங்க? Into the wind. Calm down. We've cleared out most of the monsters over here. Thanks for your help. It would have taken me ages on my own. Looks like we're still in for a long. நான் அடிக்கன்னா ரொம்பவே டைம் இருந்திருக்கும். நீ இருந்தனால ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சுச்சு அப்படின்றா. ஓகே. Let's go ask Amina. She'll have a better handle on the city. ஆமா பீஸ்ஃபுல்லா தான் இருந்துச்சு. திடீர்னு ஏன் இடி மின்னல் இதெல்லாம் வருது? அபீஸ் வந்தாலே இந்த மாதிரிலாம் மாறிடுமா? உண்மையே ட்ரையல் கேரக்டர் அப்படியே வந்துருமா ஐடிக்கு? இது கன்சலேஷனோட இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பாப்போம். 86க்கு ஆர்டிஃபேக்ட் நோப்ளஸை போட்டு வச்சிருக்கிறானுங்க. ட்ரை வேப் ரியாக்ஷன். பார்ட்டி செட்டப்பே போக முடியலையே ப்ரோ. இன்ஜின் எடுக்கிறப்பெல்லாம் மாற்றி எடுத்துடுறேன். ஆர்கான் ஃபைட்டு வேற லெவல்ல இருக்கும் ப்ரோ. சூப்பர். அபீஸ் டோர் ஓபன் ஆயிருக்கும். But we didn't have enough people to prevent them from breaking through our defenses. No casualties so far though. நாங்க இருக்கோம். From this time. The east side. R3 weapon passive is huge bro. Pylon, but we don't have enough manpower to take it down. An abyssal pylon? What's that? A kind of gate created by the Abyss. One that allows monsters from the Night Kingdom to enter the physical world. The only way to end the attack is to destroy the pylon as soon as possible. No. Otherwise, the endless hordes of monsters will exhaust our defenses. Exactly. That's what I'm most concerned about. Their numbers suggest there might even be multiple pylons in the area. We're searching for them as we speak. All right, we'll go seal off the one to the east. Traveler, Paimon, can I count on your help again? Of course! We can't just sit back and do nothing! On behalf of the people of the Springs, you have my thanks. We're counting on you. Let's go. There's no time to lose. Take care, Amina. Amina, பத்திரமா பாத்துக்கோடா. 60 feet page was still no Molani. எடுக்கலாமா வேணாமா ஒரே கன்ஃபியூஷன் bro. இதே குழப்பத்தோட தான் நானும் சமன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்பனா R3யா? ஆமா. பாவீங்களா? அப்படியே வந்துருமா ஐடிக்கு? ஏதாவது பக்குக்கு ஆயிடக்கூடாதா அந்த மாதிரி ஏதாவது? C3 சரி கன்சலேஷனு C3 R3. ஐயோ Need a surfboard? ஆமா இல்ல நான் உன்னை வச்சுக்கிட்டு ஏன் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறேன்? சாரி மக்களே மறந்துட்டேன் ஒரு செகண்ட். That's
it all right. Come on, let's get rid of this thing. Right here, emerge. The wind knows me. Calm down. Don't be nervous. Just relax. Nothing lasts forever. Right now, right here, emerge. The mining going strong. ஓகே மொலானி கொஸ்டியூம் முடிச்சா அசன்சன் மெட்டீரியல் ரிவார்ட்ஸும் கிடைக்கும். ஆமாம். I don't see any more monsters, so looks like we're in the clear. Do these attacks happen a lot? Must be hard on your tribe. Yeah, it makes things hard sometimes, but that's how our ancestors have always lived. Besides, the abyss. காம்பேக்ட் பிஜிஎம் வேற லெவல்ல இருக்கா? நல்லா இருக்கு. The only option. கூலா பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. நிறைய மியூசிக் வித்தியாசமா நல்லா இருக்கு. What are you looking at? Is there something over there? என்ன ஃபேமிலி அவங்கள வந்து ஹாட் ஸ்பிரிங்லாம் பண்றதுக்கு வந்திருக்காங்க. Mualani, look! They're coming from that Wait, that area looks kind of familiar. What? How unlucky can we get? We just finished the renovations. We probably don't have any reinforcements over there, so it's up to us. Huh? Lava custom. Seems like the monsters are decreasing in number. Come on, everyone, keep it up! 5-star பைரோ கேரக்டர் எப்போ வரும் ப்ரோ? யாரு ப்ரோ? ஆர்கானா? பைரோ ஆர்கானா? பைரோ ஆர்கான் எப்போ வரும் தெரியல ப்ரோ. நேரம் பார்த்து இது வேற. Right now, emerge. Right here. Fallen leaves, adorn my night. ஓ நம்மாலா? Need a surfboard? யானம்மா. ஓ நம்ம இது பண்ணது ஃபுல்லா பிஜிஎம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. ரேண்டமா ப்ரோ. ஒரு ரேண்டமா எப்போ வரும் கேக்குறீங்களா? தெரியலையே. ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங், வாங்க, வெல்கம். சாய்ராம். Where do you think? If I'm here, means that thing is long gone. I was in a hurry, so it's not my best work. You should check if all the important stuff is still here. Stop talking for now. That wound looks bad. The abyssal power is corroding your body. Is this the right area? Hello? Anyone there? யாரு? மொலானி எப்படி இருக்கு? வேற மாதிரி. And Atea, what's going on? We were told the second pylon was over here. Atea took care of it, but she's injured. Quick, someone get a doctor. அந்த நான் சீஜன் இருக்கறான். Don't you think I know my own limits? The main thing is they didn't destroy. 69 புல் பண்ணிருக்கேன். நோ 5 ஸ்டார். இன்ஃபினிட்டி ஃபேன் பாய். இன்னும் ஒரு 6-7 விஸ் தான். போங்க. Wait, no. This was meant to be a surprise. How did you level 90 your character 2 days? I know. யாரு? நானா? ப்ரோ எல்லாம் நம்ம மக்கள் வேர்ல்டுக்கு ரேண்டம் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு அடிச்சு எடுத்தேன். எல்லாம் இது பண்ணேன். You think I couldn't tell you were avoiding me on? அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளே ப்ரோ. You stopped to say hello to. டேலண்ட் போடுறது தான் கஷ்டம். மீதி இதெல்லாம் ஈஸி தான். And you, Mualani, were you the one that brought the snacks? How many times? Best NPC in game after Dunyazard. அப்படியா? Temperature of the water. Oh, forget about that. The doctor's almost here and you're gonna get all better. Then we can have a meal together and I'll help you make whatever you want, okay? You just have to hold on. The impurities in the element. இல்ல ப்ரோ, ரேண்டம் கோஆப் எல்லாரும் அவ்வளவு மோசம்லாம் இல்ல ப்ரோ. தராங்க, ஒரு சில பேர் தராங்க. What? The crystal has been purified? The anguish he feels has brought him to tears. I also came across a teardrop crystal. Atea! Atea! MC டைமா? Wait, what do you mean?
பவர் ஆஃப் டல் பிளேட்ரா. What is this? Some sort of purification? The abyssal power, it's being cleansed away. How can that be? I never knew that was even possible. Atea! ஜீன் கூட கசுகா யூஸ் பண்ணலாமா? ஜீன் கூட ஏன் ப்ரோ கசுகா ஏன் ப்ரோ? It's gone. Yes, thanks to the traveler. By the way, traveler, are you... Pro Gaming Channel, hi, வாங்க, welcome bro, welcome to... I just saw you purify abyssal power from Atea's body. That didn't injure you in any way, did it? You're sure? Good. நல்லா தானே இருக்கிறான். Thank goodness. You scared us all half to death just now. All right, everyone, head back and get some rest. We'll meet here tomorrow. We'll celebrate Atea's recovery and our triumph over the abyss. And most importantly, we'll show the Traveler and Paimon how grateful we are for their aid. Let's make it an occasion to remember. Act is gonna start, can't wait. Got it. இனிமேலாம் ஆக்ட் 2 ஆரம்பிக்க போதா? Secret powers I should know about. ஏங்க ஆரம்பிச்சு 1 hour ஆக போகுதுங்க. Seriously, you really came ஆயிரம் இப்பெல்லாம் பயமுறுத்தாதீங்க. I almost forgot you had that ability. You used it back in Mondstadt to cleanse Dvalin's tears, didn't you? That was some quick thinking, Traveler. Huh? You look like something's bothering you. இனிமே தான் ப்ரோ லால். இது ஆக்ட் 1 ப்ரோ. இன்னும் 2+ hours போகும். ஓஹோ. Abyssal power still exists within her body. Immersing herself in குழந்தைக்கு ஒண்ணும் தெரியல. the corrosion of her internal organs and the progression of her illness. We think Auntie Atea's illness has taken a turn for the better. She could never come into contact with hot water before, and now she's visiting the hot springs every night. ஏங்க ஏன்? Hello? Traveler? Maybe... என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க? போய் 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 அவளும் போய். ஏரியா நல்லா இருக்கு. நம்ம அப்படியே எங்கேயா தங்கிடலாமா? அவதார் பிளேஸ். நான் அந்த இடத்துக்கு அப்படிதான் பேர் வைப்பேன். அவதார் வாட்டரில் தங்கியிருப்பாங்க இல்லை, அந்த பிளேஸ் தான் இது. அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருந்தாங்க? அதே தான் இது. செம்மையாக இருக்கு. அதில் அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கிரியேச்சரும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆஃப்டர் திஸ் பார்ட்டி ஆக்ட் 1 ஃபினிஷா? அவன் போ சொல்கிறான், நானும் கொஞ்சம் கூட மிஸ் ஆகாமல். ரெடி ஃபார் ஆர்கான் கோஸ்ட் மேரத்தானா? If I remember correctly. Not interested in hanging out with the other kids? Act 2ல தான் சம்பவமே இருக்கா? It's not to your taste? Hot spring temperature too high? None of the above, huh? I heard you were the one who cleansed the abyssal power yesterday. You sensed it, didn't you? I was hoping to keep it a secret for a few more days. Didn't want to ruin the celebrations and all. But looks like it was no use. Who? Me? Yes, you. Come on. Act 2ல தான் Natlan எப்படி? Where are you going? Just going to get some air. It's too noisy in here. ரொம்ப சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. நாங்க தனியா போயிட்டு ஃபன் பண்ண போறோம். இது இன்ட்ரோ தான்மா, மெயின் பிக்சரை பார்க்க. All right, sounds great. ஐயோ நீங்க சொல்ல சொல்ல ஒன்னும் ட்ரிகர் ஆகுது. Mualani. Yeah?
You've gotten so tall. No, SFG ப்ரோக்கு சஸ்பென்ஸ் வைங்கப்பா. Feels like just yesterday. The you were meaningful rambunctious story kitty after a all over long hot time. springs. Passing so many filler patches, so All that satisfied. time passed in the blink of an eye. Tell me, how are your parents? அட்டியா பைரோ விசன் They're away on வச்சிருக்காளா? business. Seriously, Ateo, what's going on? You're acting strange. Traveler, did something happen? Both of you seem a little... I guess I should explain. ப்ரோ வாட்டர் தான் வச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. Because I was getting better. And that pylon வாட்டர் yesterday, வச்சிருக்கா. I didn't go face it by myself because I was reckless or too anxious to wait for reinforcements. It's because my body isn't going to last much longer. Your friend saved my life in that cave. And because of that, I got to enjoy this celebration with you all. But பைரோ. I'm just a few days shy of the end. The hot springs, ஆமா. I'm just trying to enjoy them for as long as I have left. ஆமா ப்ரோ ஹிப்ல இருக்கு. Oh. நோ அட்டியா. Milani? That better not happen again, whether I'm here to catch you or not. That's what you said back at the artificial spring. I had a bad feeling then, but I didn't want it to be true. I wanted to believe you were actually recovering. You want to know something? Recovery, death, to me, the two aren't all that different. Both are worth celebrating. You've never been resurrected, so you might not understand. But death and அபிஸ் கரப்ஷனால அவ ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கெட்டு போச்சு. There's nothing sad about being reunited with an old friend. ஐயோ. என்னங்க? I lived with regret for a long time. Regret that my illness meant I could no longer take to the front lines, especially as our nation slid deeper into crisis. But yesterday, I was finally able to let go of that regret. இவன் தான் சரி பண்ணானே அப்படியுமே வந்து இதாயிருச்சா சோ சேட். இவன் தான் சரி பண்ணானே எம்சி வந்து அப்ப ஃபுல்லா சரி பண்ணல. I got to see you in action. பாகுரு எம்சிங்க அப்போ. Seeing you out there, it made me realize that I don't need to worry about our tribe or our nation's future. You have the capacity to bring us all together. Even if I was never injured. All best NPCs dead. But I've done what I needed to do. The future. இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இதுவ நீ தான் வந்து பாத்துக்கணும். Whether in life or death, I am always with you. என்ன அழுவு போட்டீங்க? MC just taken the energy of abusive but ஏற்கனவே கெட்டு போயிட்டு இருக்கு many years. I'll do everything in my power to protect our tribe, our nation and live up. Live up to the example you set for me. இல்ல bro, it's a corruption already. Oh, and if any of you have the chance to meet with the Archon, could you give this to her for me? Archon கிட்ட அத கொடுத்துருன்னு சொல்றா. Okay. A talisman I've carried with me my whole life. It may seem strange to say while I'm still alive, but just think of it as a relic I'm leaving for her. It's brought me good fortune in battle. Even after I became too sick to fight, I never took it off. அப்ப இவளும் playable character வர மாட்டா. Just tell her. ஆமா பைரோ விசன். Memories and my strength of will. She'll know what I'm trying to say. Don't worry. We'll make 4-star character கொடுக்கலாம்ல இவளெல்லாம். All right. That's all I wanted to say. Let's head back to the party. No use spending what little time I have left being sad. Okay. Traveler, Atea, Mualani! If you don't hurry up, there won't be any snacks left! Excuse me, what did I say about bathing in the hot springs on a full stomach? Hey, are you Excuse me. இன்னும் இவன் excuse me சொல்றா. So many Western people in Natlan. கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்குனே காட்டுறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு எது பிளேபிளா வரும் எது பிளேபிளா வராதுன்னு. In which there's no turning back. So
அட ஆமா இப்பதான் ஆக்ட் 1 முடியுது. அட ராமா. ஆமா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? ஆக்ட் 1 கம்ப்ளீட். நான் நேத்தே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சேன். நீ ஏன் அப்ப நேத்து தெளிவா சொல்ல? நான் நேத்தே முடிச்சிருப்பேன்ல. நேத்து இது இவ்வளவு தூரம் தான் நேத்திக்கு பேலன்ஸ். அப்பனா நேத்திக்கே முடிச்சிருந்துருக்கலாம். மிஸ்டர் சந்தோஷ் ஹாய் வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ. ஓகே போலாம் ஃபர்தரா. ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் யாரோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை போயிடலாமா? டப்பு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? இப்போதான் மைண்ட் சாப்டர். சாரி செட்டிங் போகிறேன். மண்டை குழம்பி லச்சக் லச்சக். இப்போதான் முக்கியமான பாயிண்ட். மனசை திடப்படுத்திக்கோங்க. After saw your DP, can't wait to see the long cutscene. Same bro, same. Hi bro, வாங்க யூரியாஸ். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ. Natlan 100% பண்ணனும் இருக்கேன். ஏதாவது டிப்ஸ்? Still, spending time here really has felt like a vacation. The Kaholosaurs are so nice and so fun to play with. Their bellies are super bouncy. Oh, and a வயிறு வந்து தும்முன ஆயிருச்சாம். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோ. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் எடுங்க, ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க. ஆர்கான் கோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முடிங்க ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணா வேர்ல்ட் கோஸ்ட் எல்லாமே பண்ணுங்க. ரெடி ஃபார் சம் ஸ்பைஸ். நேரம் ஆனதுன்னு ஏமிக்கோ. Hey you guys. Sleep well last night? Yeah. This area is so nice. Glad you like it. I was thinking of taking you guys out to do some sea fishing. Later tonight we can eat whatever we catch. Fresh fish is absolutely delicious right off the grill. Hey, Mualani. Yeah? What do you need? என்ன வேணும்? The team sent out to fight in the Night Warden Wars has returned. Okay. And Kachina? Is she back as well? Kachina fell in battle. Huh? But don't worry, the team was victorious, so the resurrection will be held in the stadium soon. That's a relief. Out in a bit. இருங்க ப்ரோ. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்படி இத அமுத்தியா பண்ணிடலாம். She sounded a little anxious there. Had me thinking it was bad news for a moment. Resurrection, let's go. ஃபன் எல்லாம் போது மெயின் பாயிண்ட்க்கு ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்ட் ஆன்டிவேட்டரை வச்சு ஒரு எலிக்சர் தான் கிரியேட் பண்ண முடியுமா ப்ரோ? ஒன்று தான் பண்ண முடியுதா? ஏங்க ஒன்று தான் பண்ண முடியுதுன்னா அதை சரி பண்ணுவாங்கங்க. நிறைய பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாக கொடுக்கணுங்க. இல்லைன்னா அந்த ரொம்ப நல்லான்னு சொல்லி பாராட்டிட்டு இப்படி ஏமாத்துறாங்க. ஒன்று மட்டும் பண்ண முடியும்னா வச்சுங்க. Mualani, you said the Abyss was cunning just now, but it seems like the Abyss just wants to destroy everything. Like, think about all those monsters that attacked your tribe. If there really was some sort of cunning plan, wouldn't it make more sense to send them to attack Kachina and her small team? Not that Paimon wants them to be in any more danger, it's just... Relax, I get it. The Abyss is difficult to understand, that's for sure. Okay. At a glance, it certainly seems like the only goal. No bro, எல்லாமே sacrifice பண்ணனும் for one good one. This isn't a living entity after all, so what capacity for அது ரோல ஆவணுமே could it possibly possess? But through our long history of fighting, நான் ஒண்ணுமே பண்ண ஆரம்பிக்கல. இதுக்குள்ள இன்னுமே அதுல ஒண்ணுமே டச்சே பண்ணல. Quite so simple. 500 years ago, the Abyss invaded Teyvat. Okay. You know about that, right? During the age of Khaenri'ah. That's right. Khaenri'ah suffered greatly during Sorry, Khaenri'ah va? Khaenri'ah anta. So did every other nation in Teyvat.
And Natlan was the worst affected of all. It took the combined efforts of the then Pyro Archon and heroes from every tribe to finally repel the abyss. Even so, the effects of the invasion lingered for hundreds of ஒன்னு years. கிரியேட் பண்ணீங்க ஆனா மொக்கையா ஆயிருச்சா? To be reversed little by little. I think அவர் ஒரு பேட்சுக்கு 1 ஆர்டிஃபேக்ட் தான் கன்வர்ட் பண்ண சொல்ல வராரு. அப்படினா வேஸ்ட் bro. வேஸ்ட். Our tribe's waters were contaminated. The children of Echo's territory was overrun by dangerous sludge surging from underground. Unrelenting black winds tore across the lands of the Flower Feather clan. It was like each disaster was designed for a specific tribe. Okay. எல்லாமே டீடைலிங்கா தெரிஞ்சு வச்சு கரெக்ட்டா அட்டாக் பண்றானுங்க. We once thought that the Abyss's desire for destruction was a sort of primal instinct, but its methods are, in truth, marked by intelligence. We now believe the Abyss has invaded the Night Kingdom, and has the capacity to read the memories of this land at any given moment. And that's how it became so dangerous and cunning, almost like it knows you inside and out. Yes, and that's why HSR relics for farmer ஆமா அது பெட்டர். Luckily, the problems ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும்னா எதுக்கு? successfully addressed by the various Pyro Archons we've had over the years. Now every tribe is prospering and things are looking up. I mean, just look at what we managed to do a few days ago. We totally fought them off. You must have had to sacrifice a lot to get to this point. Every battle, every sacrifice is in pursuit of a future where we get to stop fighting. Responsibility. என்னோட நிமிலேட்டுக்கு சரியான ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லன்னு ஒன்னு பண்ணி பார்த்தேன் பட் அவசரப்பட்டுட்டேன் போல. I believe we will be. ஆர்லைக்கனோக்கு தான் காப்லெட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஆனா எப்ப பண்ணுவேன்லாம் தெரியல bro. Against them will become a story for the ages. To think that my name could survive in ballads passed down to future generations. It's kind of romantic. காப்லெட் சர்க்குலேட் ஒன்னு கூட பண்ண முடியாது bro. Something that drives them forward, you know. Black Demon hi வாங்க bro, welcome to stream. We have to. Not only for ourselves, but for our future. Anyway, let's head to the stadium. Our fishing trip can wait until Kachina's back with us. The sea's not going anywhere. அதான் ஸ்டார்ட் ஆகுறமா 4 வேணும் bro காப்லெட்டுக்கு எலிக்சர். ஏங்க ஒண்ணு இதை முதல்ல டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரிக்குள்ளே போயிடுவோம். சரி டெலிபோர்ட் பாயிண்ட்ன்ற பாருங்க ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 வந்து அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஏரியாவே அன்லாக் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன். இங்கே சம்மந்தமே என்னது இது? யாருமே இல்லாத இடத்துல ஏன்டா நடுவில் அங்கே கொண்டு போயிட்டு இதை வச்சுருக்கிறீங்க? இப்படி ஒரு பிரச்சனையா அதில்? சாரி ஜோரினி ஹலோ ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Follow the wind. Bro, just use the animals. அவனை எடுத்துட்டு போலான்றீங்களா? அவ்வளோதானே ப்ரோ. இதை மட்டும் உல்டா வந்து எடுக்கிறேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. They must follow HSR system into the game. கசுகா கிடச்சிட்டான் ப்ரோ சூப்பரு. எத்தனாவது பிட்டியில் ஜாயா நமக்கு டுமுக்கா ஓகே இல்லை என்னால் பண்ண முடிஞ்சு. எங்கே கீழே என்னமோ ஒன்று இருக்குது வித்தியாசமா. இவனுங்க ட்ரைப்புக்கு ஒரு ரெப்புடேஷனை வச்சுருக்குறாங்க.
ஏடிபிடி கேரண்டீடோட தான். கேரண்டீடுக்கு அவ்வளோ தூரம் எடுத்துட்டு போயிருச்சா? ஒன்று கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்களே ப்ரோ, அது என்ன ஆச்சு ப்ரோ? அது மெயிலில் வரும் ப்ரோ. ஆனிவர்சரி அப்போ மெயிலில் வரும் ப்ரோ. நேட்லாண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் செமையாக இருக்குது ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் வெறியா? வெயிட்டிங் ஃபார் ட்ரைப் கோஸ்டில் வாய்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. ம். Whoa, this place is packed already. Of course. No one's gonna miss out on the chance to welcome our heroes back from battle. It's their moment of glory. Kachina's gonna be so flustered. She's never had this many eyes on her before. Yeah, she doesn't seem like the kind of person who likes being the center of attention. Looks like I'm just in time. Kanich, you're here! Yeah, வந்துட்டீங்களா? longer than expected, but ஹைக் மூமெண்ட். I heard about the Yeah, it's all taken. ஐயோ அமுத்திட்டேன் தெரியாம. Our new friend here's got some tricks up his sleeve, by the way. He's just as strong as Kachina made him out to be. Hey, look! Is it about to start? That's right. Someone will come out and recite a eulogy, and then we'll sing the Ode of Resurrection together. Come on, let's find a spot with a good view. When the singing starts, just follow my lead and you'll be fine. Let's go somewhere higher up so Kachina can spot us. ஓகே வந்துட்டோம். நல்ல வேலை, நம்மளை தேடி கண்டுபிடிச்சி போக சொல்லுவான்னு நினச்சேன். அங்கிள் Warriors of Natlan, heed the call. ரோமியோ கேமிங் ஹாய், வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. என்ன மௌலானி கிடைச்சா இன்னும் ஜாலியா இருக்கும். Those who grew alongside sun and wind, those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire, the lifeblood of our nation. தாத்தா கெட்டப். தாத்தா வராரு, கதற விட போறாரு. இதுதான் வந்து அவங்க ஃபுல்லா படிச்சது. ஓகே. I could not find Kachina within the Night Kingdom. இது நல்லா இருக்கே. Her ancient name. What? What does that even mean? என்ன சொன்னா நோட் பண்ணலையே. Once the ode is complete, the Pyro Archon and resurrected person will emerge from the flames. But something went. என்னாச்சு என்னாச்சு நான் கவனிக்கலையே. This has never happened before. Well, I think it's pretty obvious. Clearly, the team sent to fight the Abyss didn't win after all. Think about it. The Ode rekindles all victors. We witnessed it countless times. Touchnet is not. Find Kachina in the Night Kingdom? That must mean there's more to this victory than meets the eye. Hey! You just haven't gotten over the fact that Kachina beat you in the pilgrimage! Pathetic. The both of you. Your wild guesses are misplaced. அவ மட்டும் தொலைஞ்சிட்டாளா? Maybe you did, but who's to say whether that little girl even contributed at all? Maybe she got scared and ran off. Why would the YUB recognize someone like her?
even if she was on the winning team. How dare you insult a hero of Natlan like that? Usually resort ஆவாங்க அந்த To repel the abyss. She doesn't deserve to be subjected to your Okay. vile rumors when she's not even after winning the battle, Calm down, Mulani. There's no point arguing with the likes of them. I can't just sit here and let them slander her like that. To insult a hero of Natlan, the person actually has to be a hero. You. Think about it, everyone. Who do you think is really at fault here? A girl who never should have even gone to war? Or the great Pyro Archon? Why would the rules of our nation suddenly stop working? That's true. If she wasn't revived, it must mean she failed to achieve victory. Maybe the Wyab interpret victory in different ways? Setup NPC 1 and 2. I mean... Perisami, hi, Vanga, welcome. Hello Gaming, hi bro, Vanga, welcome. Welcome to the stream. Kachina wouldn't have run! That's not like her at all! No. She's been waiting for this moment for too long. Come No on, matter come how on. daunting the situation, no matter how scared she might feel, she's always the first person to stand up and face it head on. We don't even know what happened. So don't you dare try to use this as an excuse to vent your anger or slander her reputation. Fine. We'll find out what happens soon enough. Then, we'll see who truly deserves glory. That's enough. There is no doubt about today's victory, or Kachina's part in it. She is a hero worthy of our admiration and celebration. However, the failure of today's ceremony is undeniable. Kachina has not been rekindled, and I offer you all my deepest apologies as I continue to investigate this matter. Okay. To prevent further casualties, I have decided to suspend the pilgrimage until this matter is resolved. What? No one is all-knowing. No one is infallible, not even myself. But doubt is a means by which we seek the truth, not a weapon we wield against others. Yes, mommy. I didn't mean it that way, Archon. I just... If there are things you wish to clarify, then ask me directly. Doubt my answer if you wish. But now's your chance. You have concerns? State them. Enna bro? Of course not. Even though I have said nothing to change your mind, then it would seem the truth never mattered to you at all. அல்ல இதுதான் அழகுல மயங்கறதான்னு கேக்குறீங்களா? Pyro Archon's question. So much for all that glory talk earlier. I have a question, Archon. My friend Kachina. Do you have any idea where she is? It's extremely important to me. I know you said you were investigating the situation, but I'm sorry, that's not enough. I've already shared everything I know. If you want to learn the truth and rescue your friends sooner, you should join the investigation. Okay, நம்மளையும் போக சொல்லிடுவாங்க அப்போ. What do you say? Of course கண்டிப்பா I'll எஸ் join. I'll join. நாங்களும் போறோம் In அப்போ. that case, come see me in the speaker's chamber. We should join them. Oh, நம்மளும் join if பண்றோமா? it's not too much trouble, could you drop by as well, traveler? I'd like to have a chat. Rest assured, everyone, I'll keep the tribal chiefs informed on the progress of the investigation. Imagine Archon with the Once bike. again, I apologize for the outcome of this ceremony. If there are no further questions, let's part for now. Did she just ask us to come along? I believe she did. Let's go. I'd like to know what's going on myself. என்னடா அது? My DP. The situation is urgent, so I'll get straight to the point. அதுக்குள்ளயா? Kachina is undoubtedly a hero of Natlan, and I'm deeply sorry this happened to her. There's been unrest in the Night Kingdom, but I don't know what's causing it. As a result, I've been unable to track down her location. Until we find and address the cause of the unrest, the Ode of Resurrection will continue to be ineffective.
And that means Kachina ஒரு won't be able மாசம் to come இதுதான் back? டிபி. That's correct. Not until the problem with the Night Kingdom is resolved. How long will that take? It's hard to say. Kachina always dreamed of fighting the Abyss, of doing her part to defend Natlan. ஒரு விஸ் 55. She wasn't afraid of death because she knew, if it came down to it, the Pyro Archon would be there to bring her back to life. Whenever we sat down together, exhausted from training, she would always hum the Ode of Resurrection. She was supposed to come back to us. We were supposed to hug her and celebrate with her and share her joy. We supported her every step of the way, but what are we supposed to do now? Sit peacefully and wait for மௌலானி யார் கேட்டா? lose ourselves in grief over her death? வேற யாருக்கு? கசுகாவுக்கா? Are we her friends or her murderers? That's not fair, Mualani. It's all right. I understand your rage and your grief. Kachina's life means a great deal to சில்லறையை me. விடுற மூமெண்ட் வர Believe me, I want வேற to நேரம் be ஆகும்னு as soon தெரியலையே. as possible. எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியலையா? சில்லறையை செதற விடுறதா? But please, hear what I have to say so I can at least give you a broader picture of the issue we are now facing. Considering the recent attack on your tribe, I believe the Abyss has found a new means of undermining the rules of our nation. நான் விசி ஈவனா இருக்கட்டும் 21 இருக்கே 20 வைப்போன்னு நினைச்சேன். The foundation of our யார் resistance வந்தா? against the Abyss. If we மௌலானி continue வந்தாச்சா? pilgrimage and send teams to fight the Abyss, there will likely நான் ரெடியிலுக்கு மௌலானி வந்தாச்சா? But if we stop altogether, the sacred flame will only grow weaker. The Abyss will scale up their attacks, and the tragedy we saw with the people of the Springs will only be the first of many. Cascade design. Compare the two choices. The former seems to be the lesser of two evils. Sorry, I know that may sound harsh, but I bear the name Malipo. Weighing the costs is my duty. The raw truth can be cruel. மல்லிப்பூவா? But we need to understand. என்னங்க ஆர்கான் கிட்ட மல்லிப்பூ கேக்குறான்? Rationally. But what would you say, Mualani? This is personal for you. And unlike Kanich, I dare say it's not a simple case of weighing up which course of action is less painful, is it? No. I can't choose between them, and I don't want to. Saying that one is preferable over the other is disrespectful to the people who suffered. எத்தனை பேட்ச் ஆகும்னு தெரியல ப்ரோ. சஸ்கா பிளேயபிளா வர. Whether I suspend the pilgrimage, the consequences will be equally painful. Yes. What happened to Kachina breaks my heart. But I couldn't bring myself to sacrifice other people for her sake. And that is the crux of the problem. It's not simply a matter of choosing the lesser of two evils. A dance தாறுமாறு. People who suffer. Properly before Archon for last patch. Belief in the pilgrimage. Probably before. Once doubt has crept in, the people will no longer unite in battle against the Abyss. And that is exactly what the Abyss wants. Their ultimate goal isn't to break the rules that make the Ode of Resurrection work. It's to destroy the people's faith in them. To prevent what happened to Kachina from happening to anyone else, we need to suspend the pilgrimage. So that is my current plan. And in the meantime, I've made efforts to strengthen each tribe's defenses. Then, we have to find another way of strengthening the sacred flame to keep the Abyss at bay. Camera angle எங்கடா காட்றீங்க? Camera angles. The mommy of all time. My doubt is he 4 or 5. I understand your தெரியலையே. Lonnie. They know. But I hope that provided some clarity at least. Wow. மௌலானி இப்ப என்ன பண்றது? பில் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். வேற லெவல்ல இருக்கறான். Archon took the time to explain everything so patiently. I owe you an apology, Archon. I let myself get carried away earlier, and I'm sorry. You're right. We need to focus on finding solutions. We could always hold the pilgrimage without sending a team to fight in the Night Warden Wars. That way, we would still be able to fuel the sacred flame. I've considered that, but the two events have nearly always been linked. Without the chance to fight the Abyss,
pilgrimage rankings lose their prestige, and competitor numbers will drop. With fewer participants, the amount of contending fire produced will decrease, and the vicious cycle will continue indefinitely. So, essentially, the Abyss is taking Kachina hostage. Okay, Abyss அவளை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்களா? You've learned about the concept of ley lines during your travels, yes? The Night Kingdom is something similar. Staying there for a short period of time shouldn't have an effect on the person. But with the Abyss in the picture, it's a different story. Your sense of self will be devoured until eventually you become one with the sea of souls. Imagine pouring a cup of water into a rushing river. You can try to scoop up another cup, but there's no bro Molani better than Naviava bro. எதுல bro damage wiseல கேக்குறீங்களா? bro Sinyan gets to sign with Molani. அப்படியா? I won't sugarcoat it. That is the danger Kachina is currently facing. Just like you said, Archon. Both of these problems need to be addressed. You can focus all your efforts on dealing with the Sacred Flame. I will go search for Kachina. The Abyss poses the same threat to you as it does to her. It is very possible. Damage wise Molani F2P weaponல நிறைய பண்றா bro. Do you still choose to go? Joy Rainy. Kachina's waiting for us to rescue her. That's all that matters. I failed to protect her during our campaign, but I can make it up to her now. I choose to go as well. Traveler? கிணிச்சு எடுப்பீங்களா bro? கிணிச்சலாம் பிளான்ல இல்ல bro. Understood. Then I'll support you in any way I can. The Masters of the Nightwind have a technique that can extract an ancient name from the ley lines. If we can find Kachina's ancient name, I can use the link between them to pinpoint her position within the Night Kingdom. Then comes the hard part. You need to visit the Night Kingdom in person and rescue her. But isn't the Night Kingdom a land of souls? Can we even go there? Under normal circumstances, only the consciousness. இப்ப அங்க போறோமா? But there is a way to go there in person. பிளான் இல்ல bro. ஆர்கான் மிஸ் ஆயிரும் bro. நான் இப்ப இவளுக்கு மொலானிக்கு போறதே ரிஸ்க்ல தான் போறேன். That's fine by me. Same here. Fighting the Abyss is nothing new for me. மாவிகா கண்டிப்பா எடுப்பீங்க. ஆமா bro. bro பைரோ மெயினா இருந்துட்டு மாவிகா எடுக்காம விட்டேன்னா என்னத்துக்கு ஆகுறது? வித் வெப்பன் ஆமா. 5.2ல வந்துறணும் எனக்கு தெரிஞ்சு 5.2க்கு மேலலாம் லேட்டாலாம் ஆகாதீங்கடா. பாப்போம். டஸ்கா ஹேட் பார்த்தா எனக்கு கிளரண்டி கேரக்டர் தான் ஞாபகம் வருது. ஓகே கில்லர் ஹாய் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ஹாய். மாவிகா அண்ட் டஸ்கா கன்ஃபார்ம் எடுப்பேன் 100%. That was the artifact I delivered to the Scions of the Canopy a few days ago. Didn't think I'd be hearing about it again so soon. Thank you so much for your help, everyone. Jaysurya, hi, Vanga, welcome bro, welcome to the stream, hi. I will offer you whatever aid I can, but your waiting for Archon versus Cappuccino. Truly decide the success of this. Mavika, Jaska, and bucket list. You're the ones helping me. I can only focus on one thing at a time, after all. Traveler, I certainly didn't expect our first conversation to be so serious. First conversation இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல. Arrived, I've been hoping to meet you and offer you Natlan's highest level of hospitality. Why? Why? Is that not what happened in the other nations you visited? Yeah, things were pretty complicated at the start. And you know, back to back வந்தா நான் செத்தேன். ஆர்லைக்கினும் ஐல எக்ஸ் மார்க் இருக்க மாதிரி மாவிகாவுக்கும் இருக்கு. அப்படியே பைரோ சிம்பிளா இருக்கு ப்ரோ. ஆர்லைக்கினும் வெர்சஸ் மாவிகா who is பெஸ்டா? மாவிகா is the best. Perhaps even more than you can imagine. But we can talk about that some other time.
Ideally, this would be the ரைடன் நான் எடுத்துட்டு மாவிகா எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. ambiance. 50-50 வின் பண்ணா சான்ஸ் இருக்கு bro. Oh, I almost forgot. Atea was wounded in the fight against the Abyss. She wanted us to give this to you. It embodies fond memories and my strength of will. That's what she asked us to tell you. மாவிகா பைரோ ரைடன். She said you'd know what that means. I didn't think this day would come so soon. The flames of her life force. I can feel them flowing within the talisman. ஆமா bro ரைடனும் வேணும் மாவிகாவும் வேணும். The two of us could have enjoyed the hot springs together while she gave this to me in person. We're supposed to be hot spring buddies after all. But don't worry. This talisman means a great deal. 150 ஃபேட்ல ரெண்டு கிடைச்சிட்டா நல்லா இருக்கும். மாவிகா probably 5.2 doesn't have Archon clusters mentioned in. You said you didn't want to jeopardize the production of contending fire. But that's not at all why you decided to suspend the pilgrimage. Grind அடிச்சு எடுக்கலாம் but even now the production of contending time illa fire but is அந்த அளவுக்கு far from sufficient. The gradual corrosion caused by the abyss has resulted in a massive shortage of pyro energy. And we're currently at the wait and see to plan பண்ணிட்டு இருந்தேன் but no visas. The pilgrimage is a lost cause. Suspending it allows us to save our strength to defend the tribes. The abyss. எப்பவும் ஆர்கான் கோஸ்ட் எண்ட்ல தான் ஆர்கான் விடுவாங்க. Disappearance in the Night Kingdom is a direct consequence of that. We can't let the general public know that. No. If the public learned that Natlan's destruction was close at hand, there would be immense panic. But if I said nothing at all, they would have continued to question the integrity of Natlan's heroes. Another simple என்ன F2P weapon போடணும் மௌலானிக்கு அந்த ஃப்ரீயா டியர்ல கொடுத்திருப்பாங்களே. But you chose otherwise. I have never subscribed to the belief that the right choice is the one with the fewest sacrifices. Let's go. There's still a way for the sacred flame to last a little longer. You mean? Lanson? Yes. Come with me. Okay. Cutscene. ஆமா each levelக்கு வந்து 50 primos தராங்க. Yeah. The sacred flame must never go out. Not only does it strike fear in the abyss, but it's also the pillar of Natlan's stability. So until our heroes are ready, I will sacrifice my power to keep it burning. Okay. But that can only last so long. I think we should focus on the remaining ancient name bearers. மௌலானி வச்சு பாஸ் ஃபைட் பண்ணி காட்டுங்க bro. நானா? Those என்ன கலர் ரெண்டு இருக்கா? already embarked on their destined path. It is for them to decide Ring of how that journey ends. யாக்ஷாவா ஏதோ இருக்கும் பாருங்க. All we can do is support them. Even so, for you to make this sacrifice, it's not right. பாத்தீங்களா இவெல்லாம் மனுஷி. If not me, then who? No other is யாரு? capable of sustaining the sacred flame. சில்றைய விடுற மூமெண்ட் bro. Great strength, but I'm not above my people. This is part of my duty. bro இருங்க bro ஒரே ஒரு நிமிஷம் bro வந்துடுறேன் bro. நேரம் பார்த்தாடா.
கரெக்டா நேரங்கட்ட நேரத்துல அலாரம் அடிச்சிருச்சு மக்களே. ரொம்ப சாரி வந்துட்டேன். ஃபாதர் ஸ்டில் த பெஸ்ட் பட்டுவி ஃபார் மீ. வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஸ்க்ரீன் தருதா? ஓகே. Archon, it's the Fatui. ஓகே. ரெண்டு கோமாளி சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க. The Archon of Natlan. இது யாரு? ரிஸ்லி மாதிரி இருக்கிறான் பின்னாடி இருந்து பார்க்கிறதுக்கு. To be reckoned with. கேப்பச்சினோ. பின்னாடி இருந்து பார்க்கிறதுக்கு ரிஸ்லி மாதிரியே இருந்துச்சு. It's no secret to me. Long have they been destined for ruin. And since the oath made 5 centuries ago remains unfulfilled, what use is the Gnosis in your hands? Okay. I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. I assume that's the end of your speech? Good. People like us? Let our blades do the talking! Okay. Hey! போடு. என்ன ஜாங்கிலியோட தான் பெருசா இருக்கும் போல இருக்கே. அவன் என்னமா பண்றான்? இது எனக்கு என்னன்னு கெஸ் பண்ண முடியுது. இருங்க நான் லேட்டரா சொல்றேன். வேற மாதிரி மௌலானி எடுத்தா ஆகணுமா? கேப்பச்சினோ பிளேயபிளா தான் வருவான்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ டீட்டெயிலிங்கா காமிச்சிருக்கிறாங்க. சமன் நடக்குது இங்க. கட்சீன் வேணும் கேட்டதுக்கு வெறியானதுங்க. இது போதும். முடிஞ்சு வெப்பனு. என்னம்மா இவனுக்கே டவுன் ஆனா எப்படி? கொன்றுவாளோ? ஏமா கொல்லாதம்மா, அவனை விட்டு வைமா. அப்பனா தான் பிளேபிளா வருவான். ஓகே தப்பிச்சிட்டான். Masters of the Night Wind. Send word. The captain and his followers must be apprehended. நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டான். ப்ரோ இது ஜெப்ராடு ப்ரோ ஜெப்ராடு. HSRல இருந்து ஜெப்ராடோடதெல்லாம் கடை வாங்கி இருக்கிறாங்க. அவன் பில்லர் எழுப்புற மாதிரி கிட்டத்தட்ட இவனுமே அவனுக்கு முன்னாடி பில்லர் எழுப்புறத வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணி இருக்கிறாங்க. Exactly what I would expect from the first of the Fatui harbingers. I never imagined someone could match you in combat. If the Tsaritsa sent him here, why would he bring up what happened 5 centuries ago? Yeah. And how much does he know about Natlan? The harbingers are all driven by their own personal goals.
The only purpose that unites them is collecting the gnosis. Okay, gnosis எடுக்கிறது அவங்களோட வேலை. The captain has his own reasons for being here as well. Whatever his motive, we should shift our focus to the Fatui. If they attack again and we're not prepared, we're done for. No, we're running out of time. The wound I inflicted should hold என்ன விசன் பார்க்கலையே? for the time being. Besides, I'm sure you noticed. The power that came எங்க இருக்கு bro? just now came from the masters of the Night Wind. In other words, there are traitors among us. Not necessarily. எலக்ட்ரோவா? This could prove to be a very valuable turn of events. When we exchanged final blows, I sensed an unusual presence within him. I'll need to investigate further. Kenichi, இன்னும் ஏதோ ஒன்னு ஃபீல் பண்ண அப்படிங்கறா. and look into who could have aided the captain. Speak to Seat Lali. She should know. Of course, I'll head out right now. Do you still intend to? Yes, but fear not. Natlan's strength has never rested solely in its Archon. கவலைப்படாதம்மா, உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆர்லைக்கினோ நான் அனுப்பி வைக்கிறேன். Together we foresaw the ஆர்லைக்கினோ உனக்காக வருவாமா, நான் சொல்றேன். future. We must trust in that vision now. ஆர்லைக்கினோ தானே இப்போ அதுல இருக்கிற இட்டாச்சி, இப்போ அவ தானே இட்டாச்சி தானே வா, அந்த கேங்ல இருந்துட்டே நல்லதானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறா. கண்டிப்பா அவ இதுல வரணுங்க. Okay, Archon? Completely fine. Just lamenting the fact that I அப்ப never கன்ஃபார்ம் ஆவிகா. I could still turn my hair into flames. லான்ஸ் அண்ட் பவர் தான் ட்ரெய்லர்லயே காட்டுனாங்களே bro. Right now. கிட்ட சதப்பாம வரணும். Hope the others have a safe journey. bro வேற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க bro. இதுல என்ன இதுவளோட அல்டிமேட் மூவா வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியல. bro ஆர்கான்லாம் கைய வைக்கவே மாட்டாங்க bro. ஓ அப்ப நடந்தது இப்ப இவங்க இங்க இருந்து பாக்குறாங்க. What's happening at the stadium? Did something explode? It feels like the Archon unleashed her power. She must be fighting a formidable opponent. Should we go back? T2 cracked bro. Have faith in the Archon. She wouldn't lose in a one-on-one confrontation. Once we find Kachina's ancient name. ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா ஃபைட் பண்றாங்க. Okay, let's just keep climbing. Emma really hopes nothing goes wrong. லெவல்ல டெலிபோர்ட் அடிக்க முடியாது. டஸ்கா அனிமோவா ரைட். நம்பர் 1 ரேங்க் பட்டுவிக்கு செஸ்ல மார்க். அர்லைக்கினோ விட்ட மாதிரி மாவிகாவை விட மாட்டான். புரியல. ஆர்லைக்கினோ எங்க ப்ரோ? ஆர்லைக்கினோ வேற லெவல்ல இருந்தா. as an Aida mentioned top 3 harbinger are power like gods. Tama bro, இவ்ளோ லென்த்தியான கட் சீன் வந்து. Nice to see you again, Waina. I'm afraid we don't have time for pleasantries, so I'll get right to it. Whoa, hold on a second. At least tell me why you need it first. My friend Kachina is trapped within the Night Kingdom. We need the stone to find her ancient name and rescue her. Rescue her? From the Night Kingdom? That's right. Yeah. I'm sorry, but someone needs to tell you what you don't want to hear. Going there, a mature warrior would never make such a foolish decision. The nature of battle is unpredictable. You never know how it's going to end. Appa. Losing a friend is tragic, but when that happens, the best thing you can do is focus on how to prevent further casualties. I appreciate what you're trying to say, Chief Waina. But if the price of maturity is abandoning a friend in need, I'll choose. ஏப்பற நேரத்துல வந்து நான் If Kachina's still holding on, then so will I.
ஓகே நானுமே போராடி அவளை காப்பாற்ற தான் செய்வேன் அப்படின்றான். வேர்ல்டு கோஸ்ட்ல லாவாக்குள்ள மாஸ்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படியா? This doesn't seem like you. Life isn't complete without taking risks. That's always been your mantra. It's nothing. The Night Kingdom is a dangerous place. Can't blame me for Can't checking blame if me you for are. checking if you were up to the task. If you're that determined, far be it from me to stop you. Here's the MC stone. nerfed. Keep it safe. Cappuccinoக்கு delusion இல்ல. Spare. அவன் மிஸ்டேக். Huh. Seems like you two go way back. But aren't you from the Flower Feather clan, Chaska? Oh, Chaska's a peacekeeper, so she's famous throughout the tribes. She's always the one people call to resolve conflicts, so we slowly got to know each other that way. Her younger sister Quichi's always hanging around our tribe too. She's helped us out a lot in the past. ஏதோ புது கேரக்டர் பேர் ஒன்னு சொல்றான். குயிச்சி. Yes, I'll introduce you to her sometime. But let's get back to business. Okay, அதுவும் playable ஏதா வருமா? Wayna, how do we use the stone? As you probably know, your intended destination is completely different from the real world. நான் இனிமேல் தான் bro world quest பண்ணனும் bro. Even I did not open chest in Natlan. நானுமே bro. The name you seek is like a tiny fish. நானே இனிமேல் தான் வந்து exploration இருக்கு. In that sense, the stone is like a fishing boat drifting down the river. But the boat alone isn't enough. மாவிகாக்கு ஒண்ணும் ஆகாம steer it in the right இருந்தா சரிதான். We couldn't do that ourselves. With a little practice, I'm sure you Zao ஏன் bro யூஸ் பண்ண மாட்டறீங்க? யூஸ் பண்ணலாமே bro. If you want to make sure this works though, I could recommend someone to you. Who? Vichama, a legendary warrior and scout Vichama. from the tribe. He's got a keen eye and a well-honed intuition. Even his ancient name means to seek. If you're fishing for a name, you're going to want him on the boat. Okay. Vichama? Vichama யாரு? That name sounds familiar. He's one of Auntie Atea's hot springs. Last time Fosler. Stories about him. Where can we find bro, him? Fosler வந்து அவ அப்படிதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராஃபஸியா அதோ சொல்றீங்கல்ல அந்த அதுதான் அது Follow the path out. அப்படிதான் வந்து கர்ஸ் இருந்திருக்கு. அது அப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்ட்டு. இவ அப்படிலாம் கிடையாதுல்ல. இவ தான் எரிஞ்சாலுமே திரும்ப வந்துருவாள்ல ஃபீனிக்ஸ்ல. Good luck. I hope everything goes well. ஓகே இது டஞ்சன் தான் போறோம்ல இப்போ. டஞ்சன் போயிட்டு ஃபுல் ஆக்ஷன் மோட் தானா? யாரை எடுத்துட்டு போலாம் உள்ள? Someone admiring the scenery from the cliff tops. Ah! Hello there, are you Vichama? That's me. Did you need something? ஆனா குட்டி பீஸா இருக்கிற வாய்ஸ் மொரட்டு வாய்ஸா இருக்குது. நான் ஏதோ ஒரு ரொம்ப ஏஜ் ஆனவனை காட்டுவாங்கன்னு நினைச்சேன். யா ப்ரோ ஐ ரியலைஸ்ட் that you mentioned No, if you really think about it, anything's possible in that kind of place. But that would mean Are you okay? You don't look so... Everything's fine. I'll help you. But I do have a small request. After I help you find Kachina's ancient name, I want to use the stone to look for my friends as well. Okay, நான் என்னோட ஃப்ரெண்டையும் காப்பாத்தணும் அப்படின்றான். Why not mention someone named Malco? Is that who you're talking about? Yes. But I'd rather இவனுக்கு வந்து ஒருத்தரை காப்பாத்தணுமா? சோ அதனாலவே கண்டிப்பா வரேன்றான். We agree to your request. Yeah. Since you're helping us find Kachina's ancient name, it's only right that we return the favor. Then we're agreed. Can I have a look at the stone? எவ்வளவு நேரம் தான் மேன் குறுகுறுன்னு பாப்பேன். I see. From what I can tell, it functions almost like an abyssal pylon. Both connect the Night Kingdom to the living world. Once the connection is established, the abyss will come surging through the opening like a predator honing in on the scent of blood. So we have to be sure not to use it in a tribal settlement. Wow, you got all that just from looking at it? I just picked up on the basics, really. I still have no idea why it works.
You said someone named Lali invented this. They must be a genius. I'll go find an open area and start setting things up. In the meantime, I need you to get 2 things for me. Okay. We'll go right away. What do you need? First, I'll need some hook ropes. Okay. Pretty much every store around here carries them, so no need to go anywhere special. Oh, and I need to build a net out of them. Game server illa bro, enna illa bro, edukkanum bro. Are you saying you're going to use a real net to catch Kachina's ancient name? How does that work when one's tangible and one's not? By creating something tangible in our world, like a net, we can create a connection to a... Bye bro, appuram paakalam bro. Romma nandri, vaanga. Basically, I'm going to use the concept of a net to catch something equally intangible, an ancient name. Oh, I see. What about the second thing you needed? Right. I need 2 chunks of obsidian. Once we bring the ancient names into our world, we'll need a place to store them. Normally, you can only get obsidian from the Children of Echoes, but I heard there's a traveling merchant from that tribe around here somewhere, so maybe you can try your luck there. Gotcha! Alright, let's split up. See that clearing? Let's meet over there when you're done. Oh, and you can send someone with me if you want. In case you're worried I might take the stone for myself. What do you think, Chaska? Let's Daniel paakalam. Bye bro. Lena spoke highly of you. That means you're trustworthy. I appreciate it, even though that doesn't mean much to me anymore. Anyway, it'll take some time to set everything up, so no need to rush. I'll see you in a bit. மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே மறக்காம லைக் தட்டிட்டே பாருங்க. ஸ்ட்ரீமை பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விளையாட தட்டி ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. I don't have any more insight than you, Paimon. Let's just focus on the preparations for now. Hang on, Kachina. We're coming for you. ஆமா கச்சினா. ஆனா இவங்க அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு வருவாங்கன்னு தெரியல கச்சினா. Aha, music. Hello. Do you have any hook ropes? Hook ropes? As in rock climbing equipment? Yes. How much for your whole stock? Oh, the whole thing? Let me see. That would be 30,000 more in total. Deal. Wait. What, you want me to drive down the price? ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே இது பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஸ்பீட் ரன் பண்ணிடலாம். These ropes. இதுல இருந்து ஒண்ணு மெயினா எதுவும் சொல்ல போறது இல்லல. Now we need the obsidian. Let's go talk to the traveling merchant. Excuse me. Do you sell obsidian? Why, yes. Perfect. obsidian கரெக்ட்டா இருக்கு. ஆர்க்ல நம்ம பாத்துறோம். அது கருப்பா தான் இருக்கும். உண்மையான obsidianலாம் எப்படி இருக்கும்லாம் தெரியாது. Relax. Everything's going according to plan. I know. It's just Kachina always carries all sorts of shiny stones with her. கச்சினா சோறு மூட்டை தான் அவள கட்டிக்கிறவால்ல. Well, would you look at that? I did bring an extra. Here you go, young lady. How does it look? Perfect. Thank you. If you hadn't shown up, these stones would have just... அவனு 3000 மோரா தான் கேக்குறான். கொடுங்க. By the way, how's he doing? Melko's... Do you know what happened between them? I heard about it in passing while I was out drinking one night. But I don't know all the details. Ichima and Malako grew up together. Obsidian Codex யாருக்கு artifacts bro? Melko was an amazing fighter. Obsidian இவளுக்கு தான் bro. இப்போ வரைக்கும் மாலானிக்கு இன்னும் எந்த கேரக்டருக்குலாம் யூஸ் பண்ண முடியும்ங்கிறது. Natlan கேரக்டர் தான் மோஸ்ட்லி அதுக்கு தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். 5 years ago, they both emerged triumphant in the pilgrimage and were placed on the same team to fight the Abyss. But on the eve of battle, the Abyss launched an attack on their tribe. Natlan DPS character ஃபுல்லாவே. An injury to his leg while attempting to rescue someone. Then what happened? The team agreed that he couldn't fight the Abyss in his condition. Vichama didn't argue.
He knew going to the front lines with an injured leg would make him a burden in battle. So they raised the issue with the Pyro Archon. ஆமா ஈவென்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கா ரெண்டாவது நாள் ஈவென்ட் ஏதாவது வந்திருக்கா அந்த புக் ஒன்னு குடிச்சல அந்த ஈவென்ட்ல ரெண்டாவது நாள் ஈவென்ட் இருக்கா மக்களே இன்னைக்கு நான் அதை செக்கே பண்ணல The team made an error in judgment and they fell to the onslaught. Vichama went into a deep depression after that. He blames himself for everything. Oh, you're not wrong. But it's possible he chooses to blame Kumara himself. only. Not because he did something wrong, but because he wasn't able to do anything at all. I've tried convincing him to move forward, to stop dwelling on the past. But the shadow of Malko's death hangs over him still. The abyss has caused so much suffering, and some wounds never heal. அங்க என்னலாம் ஆச்சு அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. That's the gist of it. சொல்லல இவனுங்க வந்து காப்பாத்த போறான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு தான் போவாங்கன்ட்டு. ஈவென்ட் பண்ணாமலே 40 ஸ்பீட் அப்படியா? இங்க மேல கூப்பிடுறான் அப்போ. ஐயோ இருக்கு. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு டேலண்ட் புக் எடுக்கலாம்ல ப்ரோ. போலாமே. Time to go. Time to go. Into the wind. கச்சினா பில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கச்சினாவே இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். என்ன காமிச்சிட்டு இருக்கு? ரெடியா? Did you get everything? Mount எடுங்க bro. Yep, it's all here. When do we start? I've made all the necessary adjustments, so we're good to go. As agreed, I'll help you find Kachina's ancient name, and then you return the favor. Go ahead. After Malko fell, I scoured the battlefield to see what happened. It turned out he wasn't bested by some impossibly powerful foe. He was dragged to his grave by the sheer number of enemies. If I had been there, I would have been able to sense the danger. I could have warned them not to advance. I've always... முன்னாடியே வந்து என்னால சொல்ல முடியாம போச்சு. கசுகாக்கு பில் பண்ணும்போது கச்சினா எத்தனை கச்சினா bro? Fighting for survival in the Night Kingdom. But that happened several years ago, right? The Pyro Archon said all life within the Night Kingdom eventually becomes one with the Sea of Souls. There might not be much hope, but I still have to try. Malko and I promised each other, even if we never managed to root out the abyss for good, we would fight together until the end. All right, let's get to it. I'll start searching for the conceptualized version of Kachina's ancient name. If you see any fragments scattered around the area, please collect them. Okay. Make sure you prepare yourselves for battle. As I said, the stone will link the mortal realm to the Night Kingdom. Okay. This will likely emerge in Kristen, hi bro, Vanga, welcome. Look at that golden thing. It must be one of those fragments Vichama mentioned. Let's get closer. ஒன்னா எடுத்து உள்ள போட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமா? ஆதல் ஹாய் வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்.
ப்ரோ பாஸ் அடிக்கணும். ஸ்டோரியில இருக்கிறோம் ப்ரோ, போலாம் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் இருங்களேன். One with wind and cloud. I swear, it's for medical research. How much longer, Vichama? Not long. We're getting close. சண்டே ஷாப் ரீசெட். ஆமா இல்ல come on. இன்னி கிடைச்சானா உங்களுக்கு? அது பாக்குறது இல்ல ப்ரோ. ஆதல் ப்ரோ அத பத்தி பேச வேணாம் ப்ரோ. I found Kachina's ancient name. Hang in there, Malco. Just a little longer. Something's not right. The power of the abyss is getting stronger. The abyss is corroding his body. Vichama, you can't keep going. You'll die. I should have died 5 years ago. நான் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே செத்துட்டேன். Please, I'm almost there. ஓகே. பிரச்சனை எப்படி இருக்கும்? உடனே பில் பண்ணல ப்ரோ. பில் பண்ணிட்டு தான் இருக்கறேன். ஓகே, parallel-ஆ வந்து அவன் இருக்குறத நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். The power of the abyss is strong. This power. Hanging in there? Malco. No, why can't I find him? Why? ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியல? We can't wait any longer. Pull him away from the stone, Mualani. I already tried, but the power of the abyss has him in a chokehold. It's like he's tied to the stone with an invisible rope. In that case, we have no choice. I'm sorry, Sea Lolly. Get back! Bo! Wait! Bo character. Windle already Bo யார் இருக்கறா? வெண்டி. What happened just now? It looked like the spirit speaker stone was... The stone's power was spiraling out of control. The only way to stop it was to destroy it. Taska. You were all caught in the shockwave of the explosion. Taska எடுத்துறோம். ஓகேவா? You might feel dizzy. Taska ஆர்கானுக்கு அப்புறம் வந்துச்சு அப்படினா Taska எடுத்துறலாம். Give us a heads up next time, will you? You're lucky we managed to dodge it in time. I thought I said to get back. Yeah, barely a second before you made it go poof. Not everyone has your reflexes, Chaska. We were this close to getting dragged into the explosion. Okay. I'll be more careful next time. At least Kachina's ancient name is still in one piece. Wait, where's Vichama? Vichama! Vichama! என்னதான்டா ஆச்சு? I couldn't find Malco's ancient name. It must be completely gone by now. Once your ancient name disappears, there's no coming back. Okay. From the very beginning, I knew there was a slim chance, but still. And now it's too late to save him. ரொம்ப வருத்தப்படுறானேங்க. From the minute he left that day, it was already too late. Vichama. I'm sure he's heard enough condolences over the years. Let's just give him some space. Okay. Huh? What's that in your hands, Vichama? It looks like something's glowing. என்னது இது? This is... New weapon best to worst போடுங்க bro. அதுவா 4 star weapon ஆ? Got any strength left? Not enough to swing a sword, but to say a few last words. Too bad. No one will get to hear them. I never thought I'd actually die on this mission. Saranakumar, vanakkam bro. வாங்க, welcome. Guess I have something to be thankful for then. My parents died a long time ago. They won't have to mourn me.
This Archon Ghost is really better than previous. Yes bro, 4 star. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் ப்ரோ சொல்ல முடியும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறோம் ப்ரோ, இல்லைனா ரேண்டமாக தான் பார்த்து தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வரைக்கும் நான் அந்த கேட்லிஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். அண்டு போகலாமு கிளேமோர் யாருக்கு செட் ஆகும் தெரில, யூஸ் லெவலப் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கலாம். Maybe no one will get to hear our last words. But just in case, Vichama, I'm so glad you didn't come with us. Hi bro, good evening. Salman bro, வாங்க, welcome. Keep on living. For the both of us. Archon Costa, அது ஒரு A memory? Seems like we were able to salvage something after all. Of course. Seeing him, hearing his voice again, it makes me unbelievably happy. But it also brings with it an even deeper pain. A deeper pain? All eyes on Mavika banner, bro. Malco was always the type to put on a brave face. For all these years, I regretted not being able to fight alongside him to the end. And now I know, at the end of his life, he was thinking the same thing. Vichama. I'm fine. Actually, I heard Chief Wyna wasn't really on board with your plan to go to the Night Kingdom. When you asked for my help, I hesitated too. I knew helping you find your friend's ancient name meant leading you one step closer to danger. But I also understood why you had to try. Everyone has regrets in life. But not everyone gets a chance to make for them. Amma. Once allowed to fester, guilt strips us of our most valuable qualities as warriors. In that sense, we might as well choose the braver path from the very beginning. If I could do it all over again, I would have followed Malco to the front lines no matter what. Even with an injured leg, there were still things I could have done. That way, even if the outcome stayed the same, I still would have fought alongside him to the end. There are critical junctures in life, and if you don't seize the chance to act, there's no going back. That's something I had to learn in hindsight. But you're still at the crossroads of your journey, so I hope you can walk away without regrets. Thank you, Vichama. Okay, அவனும் வந்து ஓரளவுக்கு அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. Kachina will come back to us. I'll make sure of it. I promised I would find her, and I intend to keep that promise. That's good to hear. Once abyssal corrosion enters the body, a portion will fuse itself to your internal organs. Even though the Traveler possesses powers of purification, the corrosion can never be fully eradicated. Thanks to him, though, you were only briefly exposed. Sanjay, hi, வாங்க, welcome bro, welcome to the stream. Hi. போயிட்டு சீக்கிரமா செக் பண்ணி உடனே சரி பண்ணிக்கோடா. ஆல்ரெடி அங்க ஒரு பீஸ் காலி ஆயிருச்சு. இது போகுது போயிட்டே இருக்கு. Just speaking from experience, that's all. Anyway, we've recovered Kachina's ancient name, so we're off to a great start. Let's get Vichama. ஆப்னோட ஆரம்பிச்சா இன்னும் போகுது. Oh, and apologize for destroying the spirit speaker stone. We had no choice though, so he'll probably understand. Koichi, are you really gonna just stand there like that? I don't know what you want from me. I think you know exactly what I'm trying to say, Uncle Wyna. MC எல்லாம் சரி NCன்ற மாதிரி NPC நிறைய NPC வேற லெவல்ல காமிச்சிருக்காங்கல்ல. எல்லாரும் வித்தியாசமா காமிச்சிருக்காங்க. Koichi? நாமல எல்லாரும் பார்க்கிறதுக்கு ஒண்ணு போல இருப்பாங்கல்ல. நிறைய டீடைலிங் பண்ணி இருக்காங்க. Your own sister, you know exactly why I'm here. My apologies, everyone. I just need to borrow Tosca for a few minutes. You come with me. I'll be just a moment. Who is that? Banner character மாதிரி ஆமா bro. Jaska's younger sister.
Although the two aren't actually related by blood, it's kind of a long story. It's not really my story to tell, but I guess it's not a secret. You see, Chaska was actually raised by cuckoo sores. She was afflicted with a rare disease when she was a child. ஓ அந்த பெருசா அந்த டைனோசர் தான் இவளை வளர்த்திருக்கா. Abyss found her out there, all on her own, and tried to devour her. But in the end, all that did was trigger her will to live. That strength of will pushed her to survive. But it also planted a seed of conflict within her. Eventually, she was adopted by the cuckoo sores. Wherever they went, she followed, getting into fights right and left. For some reason, Paimon can totally imagine that. Well, when Chaska finally returned to human society, it was Koichi's parents who adopted her. Okay. At the time, Chaska still had a habit of getting into fights. So Koichi was always taking her around, apologizing to everyone. I remember those days. One of those fights was definitely with me. But, you know, kids. You're fighting one minute and your friend's the next. Eventually, she found a way to rein in that desire to fight. And now she's who people call to resolve conflicts. She's known as the bounty எல்லா ட்ரைப்புக்கும் தனித்தனியா வருமா வீக்லி இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரைப்புக்கு தான் Don't siblings usually stop fighting when they get older? ஒரு இதுக்கு தான் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் bro. ஒரு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணும் போல இருக்கு. அவனுங்க எப்படி கொடுத்திருக்கானுங்க. அடுத்து இன்னொரு ட்ரைப் வரும். ஒரு பேட்ச்க்கு அடுத்த ட்ரைப் ஆட் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதோட ரிவார்ட் தனித்தனியா இருக்குதா? நான் இன்னும் அதை செக் பண்ணல bro. அப்ப விங்ஸ் மட்டுமே நிறைய கிடைக்குமே. I'm all for your adventure. You need to take risks when you're young, because by the time you're my age, you couldn't attempt something like that even if you wanted to. Better try now than live with regrets later. That's what I say. Still, I can understand where Koichi's coming from. Taska animo character super bro. Let a loved one put their life. Bo character. New player ரொம்ப கஷ்டம் bro. நம்மள எல்லாம் முடிச்சிட்டு பாக்கும்போது குழப்புவாங்க என்ன பண்ணேன்னு. I don't have anything to say. You don't have to approve, but you should know I only do what's necessary. bro இந்த அப்டேட் only 1600 பிரபோஜதம் மட்டும் தானா? ஆண்டோனி புரியல bro. Behind my back and then play it down as if it's just a trip abroad. Well, 1600 பிரபோஜமா? Right? Again with the excuse. bro ஒருத்தர் 2 நாள்ல 40 இஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றாப்ல டெக்கன் bro. நீங்க என்ன வெறும் 1600ன்றீங்க? There are 4 levels of danger. If it's not something urgent, புரியல bro. only engage in level 2 danger and below. You can only go up to level 3 if a situation is so dire there's absolutely no alternative. நான் டே 1லவே 2800 பிரமோ எடுத்தேன். That's not a level 4. I don't know what is. What do you mean sneak into the place? ஏய் அங்க அவளை காப்பாத்தணும்டா போங்கடா. ஏன்டா இப்படி பேசியே சாவணும். Why not didn't you? He promised me he'd stop you from doing anything dangerous. Oh, it's like he didn't even try. You feel like he went back on his word. What if I told you my mind was made up and there was nothing he could have done? Not even by force. எப்படி bro என்ன யார் bro நீங்க ஆண்டோனி? I knew it. So he did try to say something but you didn't listen. This is important. If you were in my shoes, you'd make the same decision. என் இடத்துல இருந்தாலும் நீ அந்த முடிவை தான் எடுப்ப. And I handle logistics. If you're going to waltz into a dangerous situation where you could lose control at any moment, it's my duty to say something. All right, whatever. Anything else? எனக்கு நான் ப்ளே பண்ணும்போது ஸ்டோரி பாக்குற மூடே போயிடுச்சு bro. அவ்வளோ லென்த்தா போனனாலவா? ஆமா bro. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நானுமே ஸ்பீடா அமுத்த ஆரம்பிச்சிருவேன். இன்னைக்கு இன்னும் அமுத்தல. நான் அதனால தான் பிரிச்சு பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட நேத்தி கொஞ்சம் பண்ணிட்டோம், இன்னைக்கு கொஞ்சம் பண்றோம். அப்புறம் ஆக்ட் 3 இருக்கா இல்ல 2 வரைக்கும் தானா தெரியலையே. என்ன மக்கள் தான் பார்த்தாங்க, நான் அதை பார்க்கல bro. அதை நோட்டீஸே பண்ணல, மக்கள் தான் சொன்னாங்க. I can't leave her there to die. That's not who I am. But the person you become when you lose control, that's also not who you are. That's a different issue. You said it yourself. A person is only as good as their morals. If I want to live in Natlan, I need to display qualities that make me worthy of this nation. I've also told you that managing your condition is equally important. யார் 35 னா bro நீங்க ரொம்ப earlyல தான் bro இருக்கீங்க. இப்பதான் கேம் குள்ளவே இன்னுமே நீங்க கேம்ல கேரக்டர் பில்ட் அதுக்குள்ளலாம் வரவே இல்ல bro.
ஸ்டோரிஸை ஜஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்க, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. மேப்ல செஸ்ட் நிறைய இருக்கும், அடிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் எடுங்க. சஸ்கா லோர் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏது இது கிட்டத்தட்ட பைசு மாதிரி காமிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட அவளுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு, அவ வந்து வேற இடத்துல ரைஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி. அது ஏன் முதல்ல கிரேயாவை காரிட்டு திரும்ப அனிமாவில ஏன் மாத்துறாங்க? ஃபைனலி ரீச்டு 59 டுடே. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்ததுல கிரேயாவா தானே காமிச்சாங்க. நிறைய கிரேவ் கேரக்டர் விடக்கூடாதுன்ட்டு ஏதாவது பிளான்ல எப்படி மாத்துறாங்களா இல்ல எதுக்காக மாத்துறாங்க? நல்லா இருக்குறா, காது பெருசா இருக்கு. You two are something else. Something you wanted to say? I know you aren't related by blood, but you two sure are similar. Really? You know, I said that very thing to Koichi not too long ago, and she reacted the exact same way, down to the very tone of voice. It's not my place to get involved, but I will say this. Try to spend a little more time with your sister. You're tough kids. That doesn't mean you have to go it alone. Thank you. Anytime. All right. அட அப்புறம் சண்டிங்களா, he is looking like a pyro character bro. ஆமா bro, காஸ்டியூம் அப்படிதான் இருக்கு, ரெட் கலர்ல. எல்ஃப்னு நினைக்கிறேன், அவங்களுக்கு தான் இயர்ஸ் பெருசா இருக்கும். ஆமா, நான் இது லாஸ்டாமே சொன்னேன், ஹாரி பாட்டர்ல எல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம்ல. It might be in a few more pieces than you remember. Huh? I see. Sounds like it was an urgent situation. If someone's life was on the line, then you had no choice. Still, Citlali's going to be a nightmare to deal with now that you've broken her stuff. I'll explain everything to her later. Stay safe out there in the Night Kingdom, okay? Okay. ஃபைனல் ஒன்று ஏதோ டோர் தான் காட்டுது, உள்ள போயிட்டு காப்பாத்துற மாதிரி தான் இருக்குமா இதுல? எங்கெங்க டெலிபோர்ட் ஆகுறது? அப்ப அவ ஹாஃப் ஹியூமன் ஆகுறோ? தரலையே. இப்படி பாத்தீங்களா, ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கேன்ல. 2 ஐடியில் ப்ளே பண்றதுனால எப்போ என்ன தேவை வருதோ அப்பதான். என்ன ஒரு வழி போகுது, ஏதாவது செஸ்ட் இருக்குமோ? இல்லையே. வெடியா மக்களே. Well, it's fairly complicated. Let me give you the condensed version. Okay, கொடுங்க. The Fatui again? We can't go anywhere without them causing trouble. But what if the Fatui finds out? If you need locked material domain, come to my world. That's why it has to be our little secret. Okay bro, okay bro. No one else can know, or we're asking for trouble. Look, I wish I could offer you some sort of Pyro, mother and son. I won't lie to you. With multiple factions closing in, there's nothing comforting about the situation we're facing. Still, all you need to do is focus on your goal. You can leave the complicated matters to me, okay? I can also step in on the Pyro Archon's behalf. There's a limit to what I can accomplish, but I'll help you however I can. There's no need to be. ஆமா எலக்ட்ரோ தான் bro பின்னாடி இருக்கு. ஐயோ நான் இவனை பைரோன்னு நினைச்சேங்க. A well-known
fact. இவ்ளோ நாளா இவன் பைரோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Archon, I'm sorry about before. You have so much on your plate, so much that you have to worry about. But all I could do was focus on my own feelings. You have nothing to be sorry about. We all get overwhelmed by our emotions, myself included. Your reaction to Kachina's disappearance, I understand that feeling very well. Well, now that we have Kachina's ancient name, let's go track her down. Follow. அந்த ட்ரெய்லர்ல இன்னொரு இடம்லாம் காமிச்சாங்க. அதெல்லாம் இன்னுமே நிறைய இடம் காட்டுனீங்களாடா. What is this place? Hey, isn't that Atea's talisman? Good eye. This is where I store all the various mementos I've collected. Wow. I've never seen this place before. There's so many things in here. It looks like there are items from every tribe. Collecting them must have taken a lot of effort. I suppose you could think of it as a hobby of sorts. ஸ்டோரி கோஸ்ட்ல சினிமேட்டிக்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ கோஸ்ட்ல. ஓகே ப்ரோ, நானும் போய் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஆர்கான் கோஸ்ட். நேத்து டைம் கிடைக்கல. பண்ணுங்க ப்ரோ. Now, I still have some preparations to make for the ceremony. So feel free to take a look around in the ஜாவோக்கு item. small boy. I'm more than willing to tell you about its origins. All right, we'll have a look. This is Atea. I'm sure you're familiar with this one already. Atea was rarely ever without it. The talisman brought her a lot of luck in battle. அவ்வளவுதானா? There are so many jars and potions around here. Do they have anything to do with alchemy? No, those belong to the masters of the Night Wind. They're They are ceremonial tools used to டான்ஸ் அண்ட் பாய் ஆர் கேர்ள். சத்தியமா எனக்கு தெரியல. எனக்குமே தெரியல ப்ரோ. Yamaya is an expert in this field, and she taught me a lot. மேல் ஸ்மால் கேரக்டர். She appears அப்படியா? stoic and serious. She actually has a keen sense of humor. The tools you see here. Let's go to 50 மக்களே. பாக்குறோம் அப்படியே அந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க. ஜிமா பாக்குறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விளையாட தட்டி all about the contents of the jars aren't all that special. Oh, except the big jar in the middle. That's what you really wanted to give me. Ooh, must be something really cool. What's inside? Grape juice. Huh? Grape juice ah? It's quite tasty, although probably expired by now. இப்ப அது கெட்டே போயிருக்கும். நல்லா பேசுறான்ல. The powder still needs some time to settle. So what do you think of my collection? Do you feel like you have a Master of the Night Wind யாரா இருக்கும்? Yeah, if each item represents ஐ ஒரு வெப்பன் கிடக்குது, அத பார்க்காம விட்டேன். Natlan's really been through a lot. Does every item hold a special memory, just like Atea's talisman? That's right. The items in my collection actually serve a similar purpose. Can you to the taste ancient it? names passed down among the tribes. They demonstrate the true shape of time. Most people perceive time as a linear concept, almost like a straight line that can only move forward. We cannot change the past or predict the future. But there's also a different theory, one that I believe to be closer to the truth. Namely, that the past, present, and future all exist at once. At once? Paimon's not sure she understands. Let's say your journey ended right now. Thinking back on your experience in each nation, which one would you say was the most important? Exactly. Even at the end of your journey, the things you experienced along the way don't cease to exist. என்ன டுடே bro விரிங் வைஸ் போடுறேன்னு சொன்ன. Take out a portion. விரிங் வைஸ் எப்ப bro இன்னைக்கு நான் போடுறேன்னு எங்க bro சொன்னேன்? Very different decisions and eventually நீ arrive போடுறேன்னு at a சொன்னனா? different destination. The future is the same way. It exists even though it has yet to come to pass. We just lack the means to perceive it. Of
course, there are those with the power to foresee the future. மோஸ்ட்லி அதுல எல்லாம் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸா பண்ணதனா போயிட்டு நீங்க பாருங்க. தனியா பிளேலிஸ்டே இருக்கு. With that concept, I would imagine. Traveler செத்துட்டா யாரு நெக்ஸ்ட் traveler? The future hasn't happened. Humanity excels at living in the present, but too often we forget the past and neglect the future. While the pilgrimage and the night நாளைக்கு காலையில வேணா ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ போடுறதுக்கு. மாவிகா ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்மிங் ஸ்டார்டட் ப்ரோ. எது இந்த கிரிட்டேட்டோட தானா? Fight back against an enemy as formidable as the abyss. இதுதானா இல்ல அவளுக்கு வேற ஏதாவது வருமா இருக்கும்? The first இதுவா தான் இருக்குன்றீங்களா? a level of insight I can only imagine. So the first Pyro Archon created the rules of Natlan, okay? That's correct. At first, he was a mortal man with no special power. After he ascended to the divine throne, he used it to borrow power from the heavens and establish the rules of Natlan, okay? Namely, a support framework through which ordinary people can ascend to Archonhood. By holding the pilgrimage, we're able to determine the strongest among us. And when that person ascends to the divine throne, their inner flame will awaken. In addition, the sacred flame will grant them significant knowledge and memory of this land. After all, that's how I came to know everything I just told you. So, it all comes down to the power of the divine throne and the rules. Wait, is that a family portrait? Bro, my Elan 70 250 45 HP good ER எவ்வளவு bro இருக்கு? I turned a piece of my dad's leather armor into a canvas and commissioned a famous artist to paint our likeness. Your sister is so cute! It looks like the two of you are really close. Paimon was having a hard time thinking of an Archon as an ordinary person, but seeing this portrait, it kind of makes sense now. It really doesn't look like there was double hydra வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா okay bro. Oh, wait, is Paimon allowed to say that? A little late for that question, don't you think? Sorry. Artifact level 20 பண்ணா 20 promos தரானுங்க. ஒரு artifactக்குமா? இல்ல ஒரே ஒரு artifactக்கு மட்டுமா? I'd never get upset over something like that. ஒரு artifactக்கு 20 தரானா bro? My past is a precious part of my identity. I'm forever proud of the life I used to lead. Becoming the Archon doesn't mean you sever ties with your family. The position just comes with a lot of responsibilities, so it impacts how often you get to see them. My father made the most delicious stew, so my sister would often bring me a large pot of his cooking, and he would sit on a weekly reputation la count I count. One time we didn't close the door securely. சரியா தெரியல எப்படின்னு ran into the room and knocked my sister immediately burst into tears. The two troublemakers were going for the meat, but when they saw my sister's distress, they froze on the spot. I still remember the way they laid there, sulking like a pair of children. என்ன இப்பதான் சாப்பிட்டு வந்த மறுபடி பசிக்குது. It was frustrating, but in the end, all I could do was comfort my sister and move on. Wow. Isn't that what being a family is all about? I think about that story a lot, actually. As the Archon, I made a vow to defend this nation. And experience like that, they remind me. They remind me exactly what I'm trying to protect. Well, what happened after that? This portrait looks pretty old. Your sister must be all grown up by now, right? I believe she ended up working as an architect and artist, and crafted many beautiful works of art. Okay. Anyway, that's enough about me. Now that the powder is settled, we can begin. Iansan, Mulani, Chaska, over here please. Place the ancient name up there, and then we'll begin. அந்த பேனை கொடுங்கடா எனக்கு. Surely as the echoes of life resound through heaven and earth, so too shall our stories remain eternal. Ancient name, take us to your fated bearer. Allow her to answer our call.
Kachina, are you okay? Huh? I'm not seeing things, am I? Is the Abyss playing tricks on me again? It's okay, Kachina. It's just us. We're trying to find a way to bring you back. Everyone, you have to listen to me. Okay. I've been investigating the Night Kingdom this entire time, and I figured out what's wrong. The Wyab is being affected by the Abyss. Okay. I was waiting for the Wyab to send me back, but then this really strong monster came in and it almost killed me. The Wyab saved me, even though its power is weakening. So I've been hiding from the monsters while trying to find a way to help. The Night Kingdom has become a huge mess, though. Okay. I keep hearing these awful sounds and seeing really horrible things. Oh no. Don't listen to those sounds, Kachina. The Abyss is trying to strip you of your sanity. All you need to do is stay safe and wait for us. We'll be there shortly. It's okay. I feel so much better now that I've had the chance to talk to you guys. You don't need to worry about me. I've never been strong or special at all, really. So I don't blame anyone for forgetting about me or leaving me behind. Just knowing you care is more than enough. செம கியூட்டுங்க. You don't have to put yourselves in danger to come rescue me. You're always like this, Kachina. Now's not the time to act tough. We're coming for you, and that's final. I don't know what lies the Abyss has been feeding you, but I'll tell you something right now. Nobody here sees you as a burden. You're a victor of the Night Warden Wars, a hero of Natlan. All you need to do is wait for us to rescue you, and you'll get all the applause and recognition you deserve. ஆனா நம்மளுக்கு ட்ரெய்லர்ல ஏன் பாலை தூக்கி போட்டு ஏதோ கேம் விளையாடுற மாதிரி காமிச்சாங்க. I'm really scared. Everything's so dark and creepy here. Still, I don't want you to put yourselves in danger because of me. என்னால நீங்களும் வந்து இது பண்ண வேண்டாம். Ever again. All you need to do is place your trust in us, just like you always have. No one fights alone. We're not leaving you behind. Not ever. Yeah, we're so close. We can't call it quits now. Okay. Looks like we've lost contact. Now comes the most dangerous part. You have to traverse the Night Kingdom in your physical form. Okay. This entrance to the Night Kingdom was left behind after an abyssal invasion. Even a brief amount of time inside could expose you to corrosion. I know. I'm prepared for that possibility. All right. Then I wish you all the best. I'll tell Koichi to அப்படியே மாவிக்காவும் விளையாடுறதுக்கு கொடுத்துருங்களேன். experience in dealing with abyssal corruption. That face you just made. Don't tell me you two got into another argument. No, I just feel bad for creating more work for her. I'll go with them too, Archon. The more people, the stronger the party. Okay. Thank you so much for your help, everyone. It really means a lot that you're willing to brave these dangers with me. And there's no time to lose, so let's get going. Now that I've lost my power, I won't be able to provide much practical support. Okay. But I can still keep an eye on the situation from here. Eon-san, I know it's unlikely, but if you encounter a situation you can't handle... That won't happen. I hope not. போலாமா? எங்க இப்போ? எல்லாம் கண்டிப்பா செஸ்ட் இருக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம லேட்டரா வந்து எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பா எக்கச்சக்கமா செஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. அத இடத்துல சொல்லிடாதீங்கடா. ஓகே, ஃபைனல் டஞ்சனுக்கு வந்துட்டோமா இப்போ மக்களே? முடிகிற மாதிரி வந்துட்டோமா இப்போ? இல்லை என்ன டீமை கேட்குறான்னு பார்த்துட்டு இந்த டீம் ஓகேன்னா அந்த டீமில் போகலாம், எல்லாம் வேறு டீம் மாற்றிக்கலாம். ஐ திங்க் டஞ்சன் தான். இம்சையை கூட்டுற மாதிரி எதுவும் மட்டும் இருந்துடக்கூடாது ப்ளீஸ். ஓகே, இப்போ ஹைட்ரோ அண்டு பைரோ கேட்குறான்.
இப்படி எடுத்துட்டு போவா? வேற ஏதாவது வித்தியாசமா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே. ஏன்னாம்மா நீ இருமா. யாருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறது? ஹூட்டா வச்சு ப்ளே பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஆமா ஹூட்டா. ஆமா Send one, send them all. I have high hopes for this journey. அங்க என்னதான் அவன்ட்டு ஹூட்டா கூட்டிட்டு போலாம். அம்மா இடம். இவன் வரல கூட. Natlan right now? It looks nothing like Paimon was imagining. That's because in the distant past, Natlan ஏன் கூட வரல? incredibly advanced civilization ruled by dragon. Humans only established their own society after the fall of the dragons. ஓ டிராகன் அவங்க இதானோன்னா. Wait, you mean like the elemental sovereigns? They had their own advanced civilization? Yes, a really long time ago. Very few records have survived until now, so no one really knows what the devices here are for. These ruins have been abandoned for a long time. ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே. ஓகே. In abyss activity, the installations around here have somehow been activated again. So what you're saying is, we're not in for an easy trip to the Night Kingdom. No. It's going to be obstacle after obstacle from here on out. பசல் மட்டும் வேண்டாம். அடிக்கிறது பரவாயில்ல. Laughing like that? It's creeping Paimon out. It's the pre-adventure excitement kicking in. Right, guys? Of course. I'm eager to get started. Then let's go. We won't let anything stand. இப்படி தாண்டா பேசுவீங்க. அடுத்து ஒரு 4 ஸ்டெப்ல மறுபடியும் இன்னொரு கதை பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்கடா. Seems like the road ends here. How should we get across? As a professional trainer, I think you could stand to build up your endurance, Paimon. Professional trainer? Paimon thought you were a warrior from the collective of planning. Well, that goes without saying. But I actually work as a sports coach. I provide professional guidance for many of Natlan's popular sports. And I don't just mean physical training. I design nutrition plans as well. Ah, so basically no sugar, no soft drinks. நீங்க வேற எதுவும் விட்டமா? இல்ல. Yeah, we'll be here all day if you list them out one by one. It's much faster to just focus on what's good for you. Such as? Vegetable juice. Those guys look familiar. We've fought them before. Let's go. Show no mercy. Gather! Strike a pose. Let my name echo in song. This is order. என்னடா இப்படி ஏமாத்துறீங்க? காமன் செஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அடிச்சு. நல்ல வேளை அதுவே போயிருது. Seems really high up. Solidify! Let's see. Strike a pose. Time to shine. எங்க ஓபன் ஆச்சுன்னே தெரியலையே. ஓகேங்க.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவனுங்க பஸ்ஸில் ஏதாவது இருக்கும் தான் தோணுது ப்ரோ எனக்கு. பஸ்ஸில் நினச்சிதாங்க காண்டா இருக்கு. Stabilize. Sorry, Benq. Calm down. Time to go. Order guide you. ஐயோ அது பிசியே முடிச்சிருப்பாங்களே. ஓகே Solidify. Let the world collide. Let's see. Cross over. ஸ்டில் ஹூட்டாவா டீல்ஸ். ஹூட்டா எவ்வளோ பண்ண பார்த்தீங்களா? கொடூரமான ஹூட்டா. 1,96,000 எவ்வளோ 1,76,000 எவ்வளோ விழுந்துச்சு. This is the final stretch. We just need to climb up, and we'll be there. Nothing to it. Easy for you to say. பா என்னடா பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க? இவ்வளோ தூரத்தில் எவ்வளோ கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறீங்க? This must be the entrance the Pyro Archon told us about. Okay. Yes. There's something in the depths of this place that feels familiar, yet also foreign. We actually have to go in there? Okay, Paimon just needs to psych herself up. Don't push her through before she's ready. Lot of God eye bro. Welcome to stream. Hey, you don't have to drag Paimon. You're pulling too hard. Looks like we made it. This is the Night Kingdom. It looks so different from what I... That overflow of energy is probably what trapped Kachina here in the first... From this point forward, everything we know about the real world no longer applies. Anything can happen here. Paimon's more worried about how we're gonna make it out. Do you see that patch of light on the ground? It's shining down from that fissure in the sky. Oh yeah, right in front of us. So that's coming Yes, from up Adikada, kelapukada. there? Oh, it's so high up. Did we really fall that far down? Just like I said, our real-world knowledge doesn't apply here. We fell all this way, yet came out completely unscathed. If this was the real world, we'd have to climb our way back up to the entrance. That's it? Right. We still got a job to do. So that means all we need to do is find Kachina and bring her to this location. Exactly. This light is streaming in from the real world. It's a link between the two realms. Okay. The terrain looks difficult to navigate, and the visibility is not great either. How are we supposed to find Kachina in these conditions? Yeah, these floating black things don't look super friendly either. Those are all manifestations of abyssal power. Be careful. Ghost! A talking ghost! Calm down. I'm here to help. You're the ones who helped Vichama, right? Yes, I'm Vichama's friend. Oh, Malko! I was completely lost to this realm until I sensed a mysterious power calling out to me. It's like it was seeking me out, attempting to reassemble the pieces of who I used to be. Of course, it could only do so much. I'm sorry I can only appear before you in this imperfect form. No, we should be the ones apologizing. If the Spirit Speaker Stone hadn't become corrupted by the அப்ப அவன் செத்துட்டானா? we could have done much more. But we had to destroy it. Otherwise, Vichama and his tribe would have been in danger. Of course. Thank you for protecting him. I
never imagined that, even after all these years, he'd still take such a risk for me. எனக்காக வந்து இவ்வளோ இது Under பண்ணுறான்ட்டு. the power of the stone, it felt like our souls were connected. Turns out even our regrets were exactly the same. Whether in triumph or death. எப்படி யோசிச்சிருக்கிறான் ஸ்டோரியை ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பேக்கடா. ஏதோ அங்கே போயிட்டு சும்மா அவனை பார்த்து பேசி ஒப்பேத்த நேரத்தை கடத்துறான் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளேருந்து இங்கே வந்து இவன் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வச்சு. You're looking for a young girl from the Children of Echoes, right? ஆமா. I'd like to help her while I'm still in this form, so follow me. Be careful. This place has been severely corroded by the abyss. Paimon didn't realize it had gotten this bad. It's like a seething volcano ready to engulf our world at any moment. Ouch! Quick, get back here. You can't go wandering off. It's too dangerous. Stick close to me. The power will be able to ward off attacks for the time being. Genshin storytelling. We won't be able to keep this up. Let's try another route. This way. Gather. கடைசி நேரத்தில் கூட தேடி வந்து அடிக்கிறான்டா. கூட மாட்டுறாங்க ஒருத்தன் கடைசியா. எதில போவான் பேயன். Not good. More monsters. We shouldn't waste our time on them. Polani story completed bro. இல்ல bro Archon குஸ்டே இப்பதான் பண்றேன். எப்படி bro பண்ணுவேன்? எவனா இன்ச்ச மாதிரி சவுண்ட் கேட்டுச்சா? 70k charge attack. It's easy to get lost here. Just stick close. உள்ள இருந்து இப்ப சிஸ்டர் வரலாம். நெக்ஸ்ட் அது bro. பண்ணலாம் bro கண்டிப்பா. Did you hear that? What? Never mind. It was probably just my imagination. Don't scare Paimon like that! I heard it too. It was a voice. What did it say? It doesn't matter. It certainly doesn't harbor good intention. உங்க சார் நீங்க வேகமா இவனுங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்காதீங்க. இவனுங்க பாதியில இந்த பாட்டி இப்படி தான் பேசுவானுங்க. Let's keep going. Paimon wants to get out of this place. உன்னை யார் உள்ள வர சொன்னாமோ இல்ல? ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஐயோ நம்ம மேல வந்து மோதுவாளா? We're here, Kachina. Oh, honey, you made it. Looks like our reunion will have to wait until we take care of the. Good idea. Let's go. Of times. The YM's power helped keep me hidden, so I just tried to stay out of sight until you got here. Had a girl. You did so well. And most importantly, you weren't hurt. Should we start heading back?
கச்சினாவை காப்பாத்திட்டோம். Actually, I have a request. Will you come visit the Wayab with me? I can't exactly put it into words, but something's wrong with the Ode of Resurrection. And I know it has something to do with the contamination from the Abyss. That was the Pyro Archon's theory as well. Everything we've seen here certainly seems to back it up. In the Night Kingdom, there are 6 main totem poles representing the Wayab of each tribe. You can think of them like the body of each Wayab. Additional totem poles, like the ones around here, serve as proxies to which the Wayab can extend their consciousness. There are countless proxies scattered around the Night Kingdom. Through them, the Wayab can extend their consciousness over the entire realm and track down souls no matter where they roam. But if a proxy were to become severely contaminated, then a soul could become lost within the Night Kingdom. Judging by the current situation, I don't think we're dealing with just one contaminated proxy. Even if we could drive back the abyssal power from one of them, that probably wouldn't even put a dent in the problem. Still, we can't just leave the Wayab to suffer. It's protected me this whole time. I agree. We might even manage to draw out the monster that's been hunting Kachina. Getting rid of the monster might slow down the deterioration of the Night Kingdom. Kachina? What's wrong? Nothing. Just a headache. And that மறுபடியும் வந்து telling me to abandon the Wayab and leave this place. Maybe we really should leave. Kachina's already been here for too long. No, I'm fine. I don't plan on listening to that nonsense. I can hold on. Just up ahead. I'll lead the way. Besides, I can still fight, so please, help me out a little longer. Listen to me, Kachina. We'll come with you, but that's because we want to help the Wayab. Not because we have something to prove. You don't have anything to prove either. It's okay if you reach your limit. We'll be there for you. நீலாம் சண்டை போட வேண்டாம், நாங்க பாத்துக்கிறோம். The sooner we get this done, the better. We've already come all this way, so we might as well try to get to the bottom of it. Let's go. I'll stay here and try to stall the Abyss monster. All by yourself? That's too dangerous. It's all right. I may not be as strong as that monster, but I'm definitely more familiar with the area. I don't have much time left. If you're anything like my friend, I'm sure you're not particularly fond of goodbyes. So go. Achieve your goal. And return to the world where you belong. Thank you for everything. ரொம்ப நன்றி. You're a true hero. நீ ரொம்ப நல்லவன்டா. Thank you. மால்கோ. Fights alone. Does your head still hurt? Let me help you walk. I'm fine. You should know I'm made of stronger stuff than that. எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு? 2:45. அப்போ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். ஆக்ட் 1 முடிக்காமலே க்ளோஸ் பண்ணதான் தப்பு. ஆக்ட் 1 முடிஞ்சதுன்னே நினைச்சிட்டேன் அதோட. Wayab, I'm back. My friends and I are here to heal you. Wayab, can you hear me? So we were right. The contamination is already too severe. It's preventing the Wayab from answering our calls. All right, get ready, everyone. Time to purge the abyssal energy from this place. Careful. We've got company. Already? You really think that puny soul could slow me down? Courage in the face of futility is pure folly. He tried to get in my way, so I disposed of him. இவனை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முறை பார்க்குறோமா? He would have dispersed with or without me. Rather than worrying about him, I would urge you to focus on yourself. You may have defeated others of my kind in the past, but underestimate me now, and it will be to your peril. நீ தான் இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கிறியா? The power of the abyss is intoxicating. The destruction it seeks captivates like a masterful work of art. I strive only for the opportunity to see it up close. I thought this naive little girl was
was an exception, but it turns out humanity is full of lambs willing to offer themselves up to the slaughter. That is the கொத்தா வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான்ல தமிழ் டயலாக்ல சொல்லணும்னா all-encompassing power, ancient names, pride, friendship, all empty ideas invented to give you a false sense of self-worth. They possess no. Let's go to 50 மக்களே. பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க. ஸ்ட்ரீம் பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே விலைங்க தட்டி ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. அதான அபிஸ் ஆர் ஸ்பைரல் அபிஸ். Anything to avoid sharing power. Anything to avoid handing over the primordial gift to ordinary people. Don't believe me? Then ask yourself, why is the Pyro Archon strong beyond measure, while you, Kachina, remain so pathetically weak? Kachina, give me your hand. Feel that? I'm right here next to you. Thanks, Moalani. You're right. I have nothing to fear. யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன். I'm not alone anymore. You're right. Maybe comforting ideals don't have any power. இப்படி நீங்க பேசினாலும் கடைசியா சண்டை போட போறது நான் தான். You've never had to work for your own strength, so you will never understand the true source of our power. What? The courage we have to stand before you and not back down? It comes from our friendship. The power lies not in the ideal itself, but in our commitment to upholding that ideal, and in our decision to stand together and fight. Well said. Let's go, Kachina. It shouldn't take more than two of us to handle an enemy like this. Sorry in advance, but you deserve what's coming to you. There aren't many in Natlan who can beat us when we're together. It's time he got a taste of that kind of power. என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்க? Off we go. Let's ride. Check this out. Best of luck. Right here. Drilling down. தண்ணி போட்டால் தான் வேலைக்கு ஆகும். ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். பவர் ஆஃப். வேலை முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. அங்க இருந்து சுட்டதானா? That's what he gets for underestimating you two. Fantastic work, Kachina. Absolutely fantastic. This makes me so unbelievably happy. I'm happy too, Moalani. Together we really are unstoppable. Huh? What's happening? My ancient name is glowing? But I thought I didn't bring it with me. It's probably a projection from the real world. But that doesn't explain why it's glowing all of a sudden. Wait, does that mean you're... That was a bold move, diving headfirst into the fire to save your friend, especially in a place so overrun with abyssal corruption. Still, seeing you pull it off was really something. Everything you said was exactly right. As isolated individuals, we stand no chance against the power of the Abyss. It took years' worth of scars and lots of unnecessary suffering for me to understand that for myself. The Pyro Archon's plan will unite us as one. Everyone has a part to play. Only then will we have the power to defeat the strongest of foes. Tupac,
A warrior from the people of the springs. Okay. I fought against the abyss during the invasion 500 years. 500 years ago அப்போ ஃபைட் பண்ண வந்து இன்னுமே வந்து Heard that name before. You were the giant who saved all of Natlan. Since you were able to awaken my words from your ancient name, that means you have fully embodied the aspirations of the Wayab. Under the name Umoja, you shall unite the tribes and save Natlan from its impending doom. Me? As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. இந்த டயலாக வந்து அவ சொல்லுவான்னு நினைச்சு இவன் சொல்றான். Become one with our vision for Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. என்ன தம்ஸ் அப் பண்ண சொல்றான்? சரி தம்ஸ் அப்பா இது என்ன? அவ்வளவுதான். What's wrong, Malani? என்ன? So many memories. So that's what happened. What do you mean? Did you just figure something out? 500 years ago, they foresaw the very crisis we're facing now. Efforts to save Natlan started all the way back then. We can go over the details once we get back. We shouldn't linger here longer than we have to. ஆமாடா. இங்க வந்து உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காதீங்கடா கிளவுங்கடா. No idea Mualani was also part of the plan. ஆர்கான் கிட்ட போயிட்டு சொல்லுங்க மீதி இத அவங்க டீல் பண்ணிக்குவாங்க. Explaining. Let's focus on saving the Wayab first. எல்லாரும் சேர்ந்து பெஸ்ட் கட் சீன் இன்கமிங்கா. இதுக்கப்புறம் இன்னுமா இருக்கு? இன்னும் கட் சீன் இருக்கா? ஓகே. That should be enough. Wayab. Wayab? Can you hear me? I hear your voice, Kachina. My dear child. என்னோட குழந்தையே. Great. Well then, I'm afraid it's time to say goodbye. I just wanted to make sure you were okay before we leave, but we can't afford to stay here any longer. I was going to ask why you bestowed an ancient name upon someone like me, but it's okay. I'll keep searching within myself for the answer. I'll never stop trying to improve my strength. One day, Archon always waiting you, bro. Pyro, you saw it. Always watching you, okay? You are already an outstanding child in my eyes, Kachina. No matter what happens. Huh? You are all my most beloved children. It has always been my honor to protect and nurture you. Your ancient name is just that. A name. Much like your parents chose to name you Kachina. Kachina, I also gave you a name, but it need not define you. Focus on who you want to be. You are already worthy of your name. Now, you need only devote yourself to becoming a better you. The story of your ancient name is for you to continue. Just like your parents, my love for you will never change. No matter what the future holds. Thank you, It Wayab. gladdens me to see the Pyro Archon's plan move another step towards completion. But it is time for you to leave this place. The situation here. ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு. ஆர்கானே துணை. Go now, my children. Save Natlan on behalf of all you hold dear. I know we've never met before, Wayab, but I just wanted to say thank you for encouraging Kachina. It was exactly what she needed to hear. அதுதான் அவளுக்கு வேணும். நீ பண்ணது ரொம்ப நல்லது. What's going on? We're out of time. It's the power of the abyss. Quick, we need to run. டம்பிள் ரன்னா? It's a Sealy. The Sealy opened the way for us.
காய்ஸ் டபுள் ரன். ஐயோ எம்சியை கொடுத்துட்டாங்க. என்னமா இருக்கான்? ப்ரோவா இருக்கிறான். We need to hurry, or we'll be stuck here. Watch out for the falling rocks! Quick, through the middle. இன்னும் ஒரு பக்கத்தை தானே காட்டுறீங்க, மறுபக்கத்தை காட்டுங்க. இப்பதான் எல்லாரும் ஓடுறதே காட்டுறாங்க. பா போடு போடு. என்ன அதிசயமா நம்ம கூப்பிடாமலே சீலி ஹெல்ப் பண்ணுது. சரியில்லையே. என்ன சின்ன ஓட்டு வேற மாதிரி. என்னடா நீ சின்ன ஓட்ட உங்களுக்காக ப்ரோ? என்ன மாதிரி ப்ரோ? சே Now come home. டான்ஸ் இல்லைங்க. ஓ மை காட். போஸ்டானிங் 5 ஸ்டார் கட்சீன் மாதிரி கட்சினா கூட போஸ்டார் வித் 5 ஸ்டார் கட்சீன். We're back. The Pyro Archon saved us. நான் ப்ரோ பெரிய சம வெறியா இருக்கே. ஆயிடுச்சு, கூஸ் பம்ப்ஸ் கண்டிப்பா ஆயிடுச்சு. She's still in the speaker's chamber. What we saw in the Night Kingdom was just her consciousness. So you're saying her consciousness did all that? Every great display of power comes at a price. You must feel terrible, Kachina. Just hold on. We'll get you to a doctor soon. Let's get back to the stadium. The Pyro Archon said she'd have a doctor. One of my favorite scenes. I recommend getting a full checkup, just to make sure no damage gets left behind. Appa? Hi, Mom feels okay. What about you, traveler? உனக்கு ஒண்ணு ஆகாது, போ மெண்டல். Right. Okay, I have decided all my purpose goes to that fire lady Pyro Archon. Mavika. Other Archon compare பண்ணா Mavika செம ஐப்பு. Mention something about the Pyro Archon's plan. What is it exactly? I'll let her explain everything. We're all a part of the plan now. Every move we make from here on out will decide Natlan's ultimate fate. முடிச்சிட்டமா? இல்ல இன்னும் இருக்கு. அதர் ஆர்கான் எக்ஸ்பர்ட் நிபிலிட்டி யாருமே கிட்ட கூட நெருங்க முடியாது. ஜாங்கிலி கிட்ட நெருங்கிட்டான். நம்ம உட்காந்து பார்ப்போமா? ஏன் ஜாங்கிலிக்கு வரக்கூடாதா? I got Dia character. You. Bro. Sorry, bro. Huh. There's a lot less stuff here than before. It's good to see you all here in one piece. I know you must have a lot of questions, but let Koichi check you over first. It's best not to let any lingering effects of the abyss go untreated. Thank goodness you made it back. I came here as soon as the Pyro Archon. Olani pull பண்ண போறீங்களா bro? Take a seat, everybody. I'll examine you one by one.
Strongly occupied season. Cartoon Explorer, hi bro, வாங்க welcome. All right, that should do it for now. But just to be safe, I'll perform another checkup in a couple of days. I have to say though, I've never seen anyone react to the abyss like you, Traveler. It's like போய் பார்க்கலாம் தோணுதே. to its power. மாவிகா எப்பனாலும் கண்டிப்பா எடுத்துறோம் bro. Like that. He can even purify it. Given the current situation, that ability will likely play a great role in the events to come. Of course. I still have Strongly just escape the. I'll head out. Thank you, Koichi. After seeing Mavika in Archon, all promos only for Pyro Archon. Bro, Archon costla எவ்வளோ fate and gem கிடைக்கும் bro. நான் 500 கொடுக்குறேன்ல bro. ஃபுல்லா முடிச்சீங்க அப்படின்னா 500. Then வந்து 2 விஷயம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அதுல இருந்து. There's so much to discuss, I don't even know where to begin. You've seen it for yourselves now. The devastation in the Night Kingdom. I'll get straight to the point. Natlan is on the verge of destruction. It's very possible our nation has less than a year before total devastation. Huh? No. That can't be true, can it? 5 to 10 fate கொடுக்கலாம். That's right. But I've only ever disclosed that fact to the handful of people working with me to save this nation. Our looming destruction is not a recent development, but the inevitable conclusion of the disaster the Abyss initiated 500 years ago. Mulani told us a little bit about that. 500 years ago, all the nations of Teyvat were invaded by the Abyss. Unlike the other nations, Natlan never had stable and deep-rooted ley lines. So we suffered the worst of the invasion. Okay, இங்க தான் ரொம்ப பாதிச்சிருக்கா. Exceedingly long and brutal. In the end, victory came at the cost of our civilization and countless lives. Even then, it took centuries of solving the disasters caused by the Abyss to finally achieve the peace we know today. And still, this is but a superficial victory. The forces of the Abyss have merely been driven back underground. Their threat to Natlan remains as real as ever. I'd never have guessed. The problems plaguing the Night Kingdom are all the more complicated because that realm is essentially functioning as Natlan's ley lines. Immediately after the war, our calculations estimated that we would have a maximum of 500 years before the Night Kingdom was completely lost. ஒரு பிடி போறேனே. 68ல இருக்கிறேன், ஒரு பிடி போறேன், ஒரு 5 ஸ்டார் பிடி, அதுக்கப்புறம் வந்து சமனே பண்ணல. மௌலானி வின் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஆர்கான் தான், இடையில வேற எதுக்குமே பண்ண போறது இல்ல. Our faith crumbling and the line of power passed down from the Wayab nearly severed. If we didn't bring the nation back together, it would be foolish to even dream of defeating the Abyss in the future. எனக்கு வேணாம் bro. Act 4 என்ன bro பண்ண போறாங்களோ bro. Act 3 எப்போ? Act 3 எப்போ bro? மௌலானி தான் கிடைச்சிருச்சு. அது செகண்ட் ஐடி bro, மெயின் ஐடில நான் இன்னுமே போலையே. After finding Kachina, I encountered a ஓ இன்னுமே இருக்கா? இப்போ Act 3மே இருக்கா? Since the plan Act 3 இதுல வேவா 5.0 ல வேவா? I guess I've been chosen to play an important role in it. என்னங்க அவ்வளவா இருக்கு ஸ்டோரி There's இன்னும்? something I don't understand. Those memories showed me the Pyro Archon from back then. And it was 3 and 4 next batch. But that doesn't make any sense. The Pyro Archon is supposed to be human. எனக்கு இடையில நிபிலேட் மட்டும் வர கூடாது. That's right. The hardest thing for humans to overcome has always been time. Or rather, the 50-50 வின் பண்ணா ஓகே, வின் பண்ணலனா கிட்டத்தட்ட இது வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து ஹாட் ட்ரிக் போறோம். மௌலானி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க, ஸ்டோரி வைஸுமே பிடிச்சிருக்கு. தென் வந்து டேமேஜுமே F2PFL தாறு மாதிரி தக்காளி சோறு பண்றா. ஏன் இழக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். ரீரன் அடுத்து எப்போ ஆவானே தெரியாது, ஏன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் வராங்க. 500 years ago, I placed my life. இப்படியும் இந்த ரீஜன் முடியறப்ப மறுபடியும் ஒரு ரீரன் இருக்கும். Totally 9 story coast. Act 5 will be 5.3. I wonder. This is your second life? Yes. We only managed to defeat the Abyss all those years ago because the tribes came together as one. If the Natlan of the future was to have a fighting chance,
The Pyro Archons that came after the war had to rebuild the decimated tribes. The goal was to reunite the people and restore the strength of each tribe's Wayab. Malani pull பண்ணு bro எடுத்துறலாம். To its full strength, the tribe's Wayab would select a hero, indicating the tribe was once again ready for war. The chosen would then stand by my side in defense of our Mavika is same Archon from 500 years ago, reborn. 500 years ago. So that means I'm one of the chosen? That's right. You bear the ancient name Umoja. The Umojas. same one held by the hero from your tribe 500 years ago. It means unity. He's After telling your how adventure in the he Night Kingdom, Okay. I trust you've come to fully understand the meaning of that name. மக்களே எனக்கு டிஸ்கால்ல வந்து கதை சொல்லுங்க நான் கேக்குறேன் இப்போ அவ்வளவுதான். டிஸ்கால்ல சாய்ராம் வாங்க சாய்ராம் ரேங்க் இருக்குறீங்களா? According to the plan. நான் கொஞ்சம் பார்த்தா கொஞ்சம் உங்க கமெண்ட பார்த்தேன். நான் டிஸ்கால்ல எனக்கு கதை சொல்லுங்க நான் கேக்குறேன். நிறையவே மிஸ் பண்ணிருப்பேன் நான் கண்டிப்பா. The 6 heroes successful. அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி சூஸ் பண்றாங்க bro. அதுல மோலானியும் ஒரு அவெஞ்சர். நான் வரேன் bro. Regarding the plan wasn't passed on to them. Once again it comes down to the deterioration of the Night Kingdom. கிரேவுக்கு என்ன அனிமல் bro? கிரேவுக்கு என்ன அனிமலா? புரியல bro. Just like how the Ode of Resurrection failed to bring Animala? back. Exactly. It's just another tactic the Abyss is using against us. The Abyss may not possess intelligence. So Natlan Avengers வந்து ஓகே. மௌலானி வந்து சூஸ் பண்ணிருக்குல்ல? From being passed on, my presence alone isn't enough. இடையில ஸ்டோரி வராதுன்னு சொன்னாங்க bro. A greater connection to their name. So, I've tried my best to help. He's telling how he lost Archon power, okay? Currently, Shalonin of the Children of Echoes, Kinich of the Scions of the Canopy, Okay. and Lanson of the Collective Plenty Plenty have all been acknowledged by their names. Okay. During your adventure, you too earned the acknowledgement of your Wayab Mualani. No, Wayab Stone தான் choose பண்ணது, okay? Hemant, hi bro. வாங்க. Well, we have less than a year. Yes, but we have no choice. We cannot start the plan until all the heroes have been gathered. That's also why I haven't been able to take action despite the urgency of the situation. But if you knew this whole time, why didn't you just tell me about my role in all this? Wouldn't that make everything go a lot faster? Perhaps, but the opposite could also be. bro இத பார்த்துட்டு இதுக்கு அப்புறம் மௌலானி எப்படி bro எடுக்காம ஆனா 50-50 லாஸ் ஆயிட்டா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு ஐடியில எடுத்துட்டோம் இருந்தாலும் மெயின் ஐடியில எடுத்துட்டாலே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் தோணுது. ஒன்னு டிராவலரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்க அவனுக்கு பைரோ இதுவே கிடைக்கல அதுவே என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது. இந்த ரீஜன் முடியறதுக்குள்ள உனக்கு வந்து பைரோ கிடைக்குமா? Malani so good, I am so sad to miss her. I can only trust in the judgment of the Wayab. I have never believed I could solve this crisis. Phoneல play பண்றேன் அப்படியா நீங்களா? Precisely because I chose to trust and rely on others that we managed to get this far. Natlan's salvation lies not in There's two left, one is singular individual. Kachina and the other should be. You're quite perceptive, aren't you? I thought I might get away with avoiding the topic. Huh? Oh, right! All the stuff you stored here before, where did it all go? Even though I sacrificed my power, I still needed a contingency plan to ensure you would make it back from the Night Kingdom. After all, I was the one who allowed you to take that risk, and Mualani has an important role to play in my plan. In addition to their sentimental value, the items I stored here held a much more important purpose. Okay. Fuel. Fuel? So back then, that's why you... Yes. The stories embodied by those items are certainly important, but there's an even more significant trait they all share. Every item belonged to a hero of Natlan. Okay, எல்லாம் வந்து ஒரு ஹீரோவோடது. Imbued with a certain amount of contending fire from being carried in battle. On their own, each item's power is limited. But together, their combined effect can prove quite useful in a dire situation. மொத்த அதுலயுமே கொஞ்சம் பவர் இருந்திருக்கு. அத வச்சு தான் இப்போ வந்து இவ ஹெல்ப் பண்ணி இது பண்ணி இருக்கறாள. To open the boundary between the two worlds. It was a rather crude approach, so all their power was depleted. இன்னும் இட்டாலி சோப் பண்ண இருக்கலாம். Is there a tool? Okay, படிச்சிட்டேன். Yes bro. That's exactly why I dragged you all here.
no matter what. I never wanted the Pyro Archon to have to use that power. Oh, I'm so sorry. You have nothing to be sorry for. You all deserve my thanks, actually. லான்சன் என்னவா இருப்பான்? 4 ஸ்டார் மாதிரி எனக்கு தெரியுது. That area of the Night Kingdom would have 4 been ஸ்டாரா 5 ஸ்டாரா இருப்பானா? லான்சன் என்ன நினைக்கிறீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு ஆர்கானோட 4 ஸ்டாரா வருவான்னு தோணுது. ஓவர்லோடு ஆர்கானோட 4 ஸ்டாரா வருவான்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா இவ்ளோ க்ளோஸ்டு ஒண்ணா இருக்கான் ஆர்கானுக்கு. It was out of a desire to contribute to Natlan's பிரச்சனை இல்ல. Bro, did you see the detail belly burst design looks like a Natlan symbol? அப்படியா? Even when you put it that way, I still feel bad. Hiram, 2 heroes yet to be chosen. Remember what I told you about time? Italy and Chaska are 2 left to be chosen. 4 star bro. From Kachina clan the chosen. In that sense, we didn't lose anything at all. If you still have regrets, let them fuel your resolve in the battles to come. Your deeds will become new legends and nurture new forms of power just like the items once stored here. Well, we'd still like to return Italy Creo Super Contact. Well, if that's the case, just treat me to a drink sometime. Now that Kachina has returned, we can finally hold the victory feast and celebrate your team's triumph in the Night Warden Wars. And we can இன்னும் கொஸ்ட் முடியலையா? ஆமா bro, போயிட்டு தான் bro இருக்கு. Plus, you'll be able to silence everyone who doubted you once and Italy Creoவா தரலையே. Still. ஒவ்வொரு கிளான்ல இருந்து ஒவ்வொருத்தர வந்து எடுக்கறாங்க. பவர்ஃபுல் பர்சன்ஸ் அந்த மாதிரி தானே? Try not to let it get to you. It's important to stay calm. Worrying about it will only affect your judgment. All right. You should head out. I'll join you in a bit. Okay. அந்த இன்னொரு அந்த ஃபயரோட பேசுற மாதிரிலாம் ஒரு கட் சீன் வந்துச்சு. Okay. When I was young, I used to sit by the hot அது next version or story கோஸ் தெரியல bro. All over Natlan. They attract people from all walks of life. Friends come easy here, no matter what tribe you're from. The people of the springs have never claimed the hot springs as their own private property. They are there to bring all hot spring buddies together. It's been really nice. இது அட்டியா வந்து my tribe get older. It's helped me gradually understand. இவளோட old friend இல்ல. I've witnessed their energy, their determination, their absolute passion for life. By the lower Zaglang is the first Pyro Archon. I never managed to hold on to my anger for long. It's unbelievable how quickly they worm their way back into my good graces. The Blanc. I'm certain. Yeah, இதுலயே நிறைய இந்த பேரை கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. She possesses infinite potential. I can see it. One day, when I'm no longer in fighting form, I'll come here and tell stories to all the children, just like those warriors did for me. So, you better get busy, Pyro Archon, or I'll end up running out of stories. Zavalang mentioned in okay. No, Pyro Archon or Pyro Sovereign because he knows. Novelator தெரியும்னா கண்டிப்பா அவன் டிராகனா தான் இருக்கணும் அப்படின்றீங்களா? Our nation is engulfed in darkness. Our SFGL Natlan ஓட first tweet from Genshin is victory in the distant ஓ அப்படியா? The abyss is a cunning enemy, one that I faced in battle many times. Were that not the case, I would never understand exercising this degree of caution.
ஒவ்வொருத்தரோட தான் அந்த நினைவு வந்து இது பண்றான். Will never know absolution. Then my power will no longer aid you in victory. But you came to me because you knew you could convince me with just a single sentence. Cannot. I understand your choice. The heroes of today will forge the path ahead with blood and fire. Just remember to earn us the victory we are owed. Otherwise, rest assured, I'll find a way to collect the debt. Bennett எப்படி Natlan கனெக்ஷனுக்கு வெயிட்டிங் bro. For Natlan. ஒன்னொன்னு ஒவ்வொருதோட கனெக்ட் ஆகுது போயிட்டு வந்து சாக்ரிஃபைஸ்டு ஆயிட்டான் ஒவ்வொருத்தங்களோட மெமரிஸ். So, you're gonna head 500 years in the future to serve as the Pyro Archon again? But what about the you from right now? You're just gonna die? You can't ask her those questions and expect her to answer, my dear. The decision Her family is hers to make, and she deserves our support. We will do everything we can to rebuild the tribes. Don't you worry. Even across time, we will all. So time travel பண்ணிருக்காளோ நினைச்சு பார்க்கறா bro எனக்கு தெரிஞ்சு. Yeah, Mom's right. We'll always believe in you, sis. Okay, ஆமா தங்கச்சி. Oh, seriously though, Dad should be here. Where is he? I imagine he didn't know what to say, so he chose not to come at all. Reborn, not time travel. Don't take it to heart, my dear. That's just who he is. Just remember. Yes bro, அந்த பென்னி ஸ்டோரிக்கு தான் வெயிட்டிங். செகண்ட் லைஃப் ஆஃப் ஹர். Phoenix மாதிரி. Yeah. He mentioned this before. I'll come find you one day. I know I can't live that long, but I'll think of something. There has to be a way for us to meet again one day. If there's an answer out there somewhere, I'm gonna find it. So, don't forget about me. மறந்துடாத என்னைய. என்னங்க இவன் ரொம்ப இது பண்றாங்க. நிறைய பேர் போட்டு தள்ளுறாங்க. போட்டு தள்ளாம வேற ஏதாவது பண்ணலாம். போட்டு தள்ளினாலே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கே. That's your decision, and you have my full support, Archon. கிளர்வியை போட்டு தள்ளினதே எவ்வளோ ரொம்ப கொடூரமா இருந்துச்சு. கிளர்விலாம் For Natlan. No one fights alone. கோஸ்லர் ஐயோ. The rules are my legacy. They shall grant us the strength. He seriously cooked. War forged the 6 tribes, taught us how to fight. Instilled Abyss is the worst, but our sisters stand with that Abyss. Who will be the one to bring this to an end? Voice of the past. Is this main story of Genshin? Are the inheritors of memory and legend. Economia மாதிரி இருக்கு. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. So sacrifice gives a Natlan's fire. Power for both heroes and villains. இதா ஒன்று இழந்தாதான் பவர் கிடைக்கும்ல. அப்புறம் அப்படிதான் பைத்தியக்காரங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ராசி நட்சத்திரம் இதெல்லாம் பார்த்து சின்ன குழந்தைங்களை போயிட்டு நரபலி பண்றானுங்க பைத்தியக்காரங்க. நீங்க வேற எப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. இங்கே தான்டா போக சொல்லுதா? நான் இங்கே போக சொல்லுது. Like all unsolicited. All other nation go beat Vatui Harbinger or save nation, but Natlan the main thing is Abyss it took. ஏன் மேன் கீழே இறங்கிட்டே இருக்கிற?
ஓ ஃபைனல் பிக்கா? ஐயோ இது டெய்லி கமிஷன் மாதிரி இருக்கு. டெய்லி கமிஷனுக்குள்ள புகுந்துட்டேன் நானு. விட்டுருங்கடா. ஐயோ டெய்லி கமிஷனுக்குள்ள வந்ததுக்கு இவ்வளவு நேரம் பேசுவானா? போட்டோகிராஃபர் மெண்டல். கரெக்ட் தானா? மோலானி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி மாவிகா எடுக்கணும். That's why this is important. I think in 5.2 we get Dan Costa or something. Daily commission. Denim bro pinna single Nazis in each nation story itself. Nationalize. Those who share the memory. All Nazis irukum then can't even on the lore. Hey, Koichi! You here for the victory feast too? Oh, no. I knew Chaska would be here, so I just came to deliver some medicine. It's not that I don't want to celebrate Kachina and the others. I'm so glad she made it back. It's just, well, வித்தியாசமா இருக்கும். என் தங்கச்சி அங்க இருக்கிறப்போ. Well, you two had a fight, so Paimon can understand. She didn't cause any trouble during your trip, right? Yeah, she was super helpful. She gave us a lot of useful information about the abyss. பேனர் வேணா. That's good. That's all I needed to know. ஆனா நல்லா இருக்குடா. கேரக்டர் டிசைன் நல்லா இருக்கு. இவங்க இப்படி யோசிக்க கூடாது. 2 ஸ்டார் 3 ஸ்டார்ல வெப்பனை கொடுக்குறாங்கல்ல பைத்தியக்காரனுங்க. அதுக்கு பதிலா 3 ஸ்டார்ல அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரே ஆட் பண்ணலாம்ல. 3 ஸ்டார் சட்டி வெப்பன் சும்மா தானே இருக்கு. 3 ஸ்டார்ல வெப்பன் இருக்கிறப்போ 3 ஸ்டார்ல ஏன் கேரக்டர் இருக்க கூடாது? இதை ஏன் பத்தி அவங்க யோசிக்கல? ராணா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் கொடுக்கலாம்ல. So what you're saying is, okay, so maybe it sounds a little stupid, but it works pretty well. It helps her keep her cool for a little while, at least. Anyway, I'm just glad you were able to make it back safe and sound. That's all I wanted. But do you really have to go that far? Can't you just talk it out? No way. Chaska never opens. இல்ல bro இதுக்கு அப்புறம்லாம் அவன் கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் நடக்க மாட்டான். இதுக்கு அப்புறம்லாம் வெறியாட்டமா தான் இருக்கும் ஜாங்கிலிலாம். Anyway, oh, and if you ever need a doctor, you know who to find. Who would have thought there was a deeper reason behind? In the end, it's all the abyss's fault. போய் சோற துண்ணுங்கடா. ராணா அவ்வளோ வேற ஞாபகப்படுத்துறீங்க. ஒன்றும் என்ன டிஜேலாம் போட்டு வேற லெவலில் பண்ணுறாங்க. Yes bro, 3 star NPC we can only use in each region as a 5th character in party. பண்ணலாம் ப்ரோ அதெல்லாம். ஏன்னா 3 star வெப்பன் இருக்கிறப்போ 3 star கேரக்டரையும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நிறைய கேரக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. என்ன கான்ட்ராக்ட்ல நாசிஸ் கொடுத்ததும். I always knew you dance. So much potential at your age. You have a great future ahead of you. You're one to talk. Don't think I didn't know you were the first person to abandon your team. I'll be dealing with you when we get back. I had no choice. My friend. இதெல்லாம் நிறைய இந்த NPCயோட ஃபேஸ்லாம் முன்னாடியே நிறைய தடவை பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா முன்னாடி இருக்கிறவன் டிஃபரண்டா இருக்கிறான். Just trying to get ahead in the first round. I wasn't, I swear. I just happened to find that bearer injured. Paris Molani. So I stopped to bandage his wound. When he insisted on repaying the favor, what was I supposed to do? I'm just one person. I figured main would have dancer. no trouble replacing. But the fact of the matter is that after your departure, everyone else started thinking about swapping teams too. I'm really sorry, Kachina. It was wrong of us to abandon you like that. It's amazing that you still made it all the way through to the Night Warden Wars. That's the highest honor. What about you guys? Did you make it far? Our team captain drank too much the night before the competition and turned up late to the stadium. குடிச்சிட்டானா அதனால வந்து disqualified. கசுகா எடுத்துட்டேன் bro. 5.3 குள்ள 150 புல்க்கு ஃபார்ம் பண்ணிடலாமா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன் bro. No sympathy for me. சக்திவேல்
After finishing the knocked down all the characters, bro, they will be in. Alright. There's no need to. Dear friends, I'd like to say a few words. Firstly, I'm grateful to my friends and our great Archon for helping to bring me back. This traveler and his companion Paimon are some of the strongest people I've ever met. If we allowed to participate in the pilgrimage, I have no doubt that they'd win the whole thing. They've agreed to let me learn from them. With their help, I believe I can become even stronger still. And let's not forget my good friends. SFG bro, Archon signature weapon. Bro, weapon 55 PT ல இருக்கு bro. Weapon 55 PT கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன். அதான் பைத்தியக்கார மூன்லைட்டுக்காக பண்ணது. அச்சினா மை பேபி. How does it feel being a hero, Kachina? To be honest, it's a bit overwhelming. It all just feels so surreal. Well, you better get used to it. Next up, undefeated champion! Hey, please don't make fun of me. இங்க மௌலானி டான்ஸ் ஆடுவானேங்க. You're here. Have some fruit juice. I got it specially for you two. How did you know? That's Paimon's thing. You look like you've still got questions. Ask away. Because they had their own lives to... The thought of telling them, abandon your families and everyone you love, and come with me to the end of time. For in 500 years, Natlan will be destroyed. It seemed too cruel. You could just as easily point out that everything in this world would come to an end eventually. But life is short. And beyond a point, it just doesn't seem real. After speaking to Archon, speak to other And nearby. go say, I couldn't make them shoulder that burden with me. Besides, every generation will have its heroes, this one included. The plan could still work without them. Or, of course, முடிஞ்சிச்சா ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சா இன்னமே இருக்குதா? I was the one who came up. இனிமே இருக்குதுன்னா கூட கொஞ்சம் விட்டுட்டே பண்ணலாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பேலன்ஸ் நாளைக்கு கூட பண்ணிக்கலாம். இனிமே போகுமா? குளோரண்டி வெப்பன் வச்சு இருக்கேன் ப்ரோ. பட் குளோரண்டி இல்லை வெப்பன்ல யாருக்கு யூஸ் பண்றது ப்ரோ? குளோரண்டி வெப்பன் எனக்கு தெரிஞ்சு குளோரண்டிக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லனா அவளோட அந்த கிரிட் டேமேஜா கிரிட் ரேட்டா ப்ரோ அதோட சப்ஸ்ட்ராட். அதுக்காக வேணா மத்த கேரக்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்சா ஓகே. நன்றி. She played an instrumental role in rebuilding Ganapai tribe, designing and building many houses. Damage. அப்ப கிரிட் டேமேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. None of her buildings are around anymore. Still, it was an impressive achievement. And I'm very proud of her. You feel loss keenly. It seems to stir up feelings of regret in me. ஏய் தங்கச்சியை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. But this is something I have long since come to terms with. This is a war. And there can be no war without loss. I am already far more fortunate than those who lost their lives. The people of Natlan look to me as their Archon. And the weight of their expectations is mine to bear. I must see our fate through to the very end. No matter what. தங்கச்சியவா அவன் யாரு bro? Yeah, doesn't that mean the way everything ends has already been written, including your plan? I suppose, but so what? Don't forget time takes many forms. The past, present and future coexist and all are equally important. ஏய் இதுல வந்து டைம் டிராவலும் இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா இப்ப இவ சொல்றத பத்தி பார்த்தாலே தெரியுது டைம் டிராவல் கண்டிப்பா இந்த கேம்ல இருக்கு இல்ல ப்ரோ? மௌலானி கோஸ்ட் ப்ரோ மெட்டீரியல் கொடுப்பாங்களா? ஆமா ப்ரோ கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. This is a pivotal moment. We are still 2 heroes short. Well, 3 to be precise. There's one further hero who I'm hoping to இருக்கே get ஏற்கனவே. Whatever it takes. இல்ல இப்ப இவ வாயால சொன்னாலே அதனால இப்போ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்ல கண்டிப்பா இருக்கு ப்ரோ. Your resistance to the corrupting power of the abyss is truly remarkable. It would easily make you an all-important figure in the upcoming battle. If you agree to join us, you will not only gain my full support in your journey,
but I will also forge a brand new ancient name for you. Ancient names They can. Several strict conditions must be met, but if they couldn't be forged at all, then the number of them in circulation would have long dwindled to zero. Possessing an ancient name would mean that your adventure... The Sakura tea is planted by Raiden from the future and the past. ஆமா 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 இல்ல ஐயோ நான் அதெல்லாம் மறந்துட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ இவ சொல்லதும் இப்போ சொன்னோன்னே ஏதோ இதாகிட்டேங்க சாரி. Take this as my personal guarantee that I shall never let you fall. Just like in the Night Kingdom, I will be there for you. That is a promise I will fulfill at all. Yeah, we can't just ignore the situation here. Wonderful. Then I'll reach out to Shilonen right away. She's the one who will forge the name. Okay. I've never forged an ancient name for an Outlander before, but I trust she'll find a way. அவ்வளவுதான். Okay. Finally. My lord, we've received word that the Pyro Archon has lost much of her power. Although your injury complicates things, this is most certainly the opportune time to seize the Gnosis. Victory and defeat are rules, not outcomes. I have never taken advantage of an opponent in a time of weakness, and I don't intend to start now. As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose... My guy, my villain. He got the courage, bro. Bro, obvious time travel irukku. Of course, time travel irukku. Because the sister in future, ஆமா bro. Past limit already explore பண்ணி ஆமா ஆமா. இவன் வர்றது Dane sleep ஆமா ஆமா. Heard something from here, didn't you? Dates. Dates என்ன ஆகும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்குமே. இவங்கிட்ட மறுபடி இவங்கிட்ட எல்லாம் பேச சொல்றீங்களா? என்னவா பேசுனா என்ன ஆகும்? Apology. Everything comes up if you cling to, but in any case, I wonder how... இது தரல. இப்போ யார்கிட்ட பேச சொன்னீங்க? He's a Fuxon of Genshin. Characters, bro. Okay. At previous victory feasts, you'd always find me in the crowd singing and dancing. But after what I found out today, it's too much. I'm still trying to process it. Archon எப்போ வருவான்? I feel weird seeing you so out of sorts. Is this another pearl of wisdom based on your adventuring experience? Well, Paimon agrees with the Traveler. Everyone's come together to celebrate Kachina's achievements. That's gotta be a first. You're right. Kachina looks really happy. And now I am being them. And now, enough doom and gloom. Time to shake it off. இங்க டான்ஸ் ஆடல. ஓகே மௌலானி கிட்ட நின்டே பண்ணிடலாமா? ரெடியா மக்களே? 68ல இருக்கிறோம். ஓகேவா? 68 8 இதுக்கு அவன் நார்மலா ஆடுற டான்ஸே வேற லெவல்ல இருக்குமே. ஐடியல் அனிமேஷனே நல்லா இருக்குமே ப்ரோ. ஓகே டைம். ஓகே மௌலானி எத்தனை ப்ரோ வருது? ரெண்டு
Can't this wine taste the same as I remember? இன்னும் ஒரு ப்ரோமோஜம் இருந்தா ஒரு விஸ் ப்ரோ. இவனுங்க இடமும் இது ஒன்று போல வச்சிருக்கிறாங்க. செஸ்ட் தெரிய மாட்டேங்குதுக்கு. செஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டேனா? டெய்லி கமிஷன் போடிங்க. ஹல்கிஸ் லைவ் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். நருடோ ஃபேன்ஸ் அஃபிஷியல் ஹாய் வாங்க. கிணிச்சியும் இருக்கான். தஸ்கா அங்க கீழே. எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறேன் ப்ரோ. Stop it! I got you covered! என்னமா பண்றா ப்ரோ? என்னமா பண்றா ப்ரோ? ரெஸ்டாரண்டே பண்ணாம வச்சிருக்கிறேன். Check this out. Enhanced animal model. Supporting fire. Woohoo! 87. Absorption test. என்ன ப்ரோ என்ன நடக்க போகுது? Don't be scared. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன் ரிசல்ட். Check this out. Best of luck. Amazing. What's up? Touch Your foot, shall we? Input. Animal test 6308. I got you covered! Enhanced animal model. Another flame. Slip, slide, sprint! ஹாய். தப்பிச்சிட்டான் பாரு. ஓகே ப்ரோ பாய் பார்க்கலாம். ப்ரோ நானே வந்து எவ்வளோ இதாகிட்டு பண்ணுறது தருவான். இல்லை இதுக்கப்புறம் இல்லை எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா திரும்ப நான் எடுக்கிறதுக்கு வந்து மறுபடியும் அடுத்தடுத்த கேரக்டர் பிளான் போயிடும். எங்கே ப்ரோ போயிட்டாங்க இவங்க? அட கொடுமை. சரி ஓகே இங்கே தான் நின்னாங்க. இங்கே நின்றே பண்ணலாம். இல்லை முன்னாடியா? 85 ஃபைட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ட்ரிகர் ஆகாமல் இருக்கிறீங்களா ப்ரோ? எங்கே ப்ரோ இது? ஐயோ மௌலானியை காணுமே. ஒருவேளை பாட்டியை முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்களா நான் போனனால? இதுதானே ப்ரோ நடந்துச்சு. ஓகே இங்க இருந்து பண்ணலாம். ஃபிஃப்டி 50 வின் பண்ணினோம்னா ஹாட்ரிக்கு. ஓகேவா? ஒரு 4 ஸ்டார் கூட இல்லை. லாஸ்டா குளோரண்டிக்கு புல் பண்ணது ஒன்றும். ஏய் சோதிக்க பிறந்தவனே.
ஆட்ரிக் நவ் லோடிங் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ 4 ஸ்டார் வர மாட்டுது? ஓகே, 1 ஃப்ரீ விஸ். கமான் மௌலானி, இதுதான் பிடி. எவ்வளோ ப்ரோ? ப்ரோ 68ல் இருந்தேன் ப்ரோ. இப்போ எவ்வளோ பண்ணேன்? 68ல் இருந்தேன். 68ல் இருந்தேன் ப்ரோ. இப்போ எவ்வளோ பண்ணினேன் நான்? Wine tastes the same as I remember. ப்ரோ பாத்தீங்களா ஃபவுண்டைன் கேம் நான் ஆடுறது இல்ல ப்ரோ. ஹல்கிஸ் லைவ் ஃபவுண்டைன் கேம் நான் ஆடுறது இல்ல. சாரி ப்ரோ, சாரி. ஃபோர்ட் நைட்டு ஃபவுண்டைனுன்றேன். இப்போ 76 பிட்டியில் இருக்கீங்க. 75. எனக்கு அரௌண்ட் 60 to 70 பிட்டியில் கிடைச்சா வரும். இவன் எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ வருவான்? 200 எத்தனை மணிக்கு வருவான்? லாஸ்ட் 200ல இன்னைக்கு ஒன்று தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எடுத்துடுங்க அப்படின்றீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு விசா பார்க்கலான்றீங்களா? நைன் 30க்கு தான் வருவான். ஒம்பது மணி 9:30. டாப் ரீசெட் அவெல்லாம் இருக்கட்டும் ப்ரோ. இயர்லியா குடைச்சா இயர்லியா ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுனாலே ஹாப்பி. நான் எந்த டீம் இப்போ வச்சிருக்கிறேன்? ஐயோ, உலகின் 2வது தலை சிறந்த வெப்பனை விட்டு போறோமே. An insurmountable problem, I presume. Let's go get ourselves some answers. I won't hold you back. மௌலானி ப்ளீஸ் கம் இயர்லிமா. அதுக்கப்புறம் நான் உன்னோட ராஜா மாதாவுக்கு சேவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நீ வந்துட்டா அப்படின்னா நல்லது. ஐயோ இப்போ இவே வேணும்னு நினைக்கிறேங்க. எவ்வளோ ப்ரோ சேர்ந்துருக்கு? 54. டெய்லிஸ் இருக்கு ப்ரோ, கிளைம் பண்ணுங்க. அதுல 20 தான் ப்ரோ இருக்கு. Solidify.
One man's stone is another man's gem. ஆர்டிஃபேக்ட் லெவல்ல பண்ணு ப்ரோ 20 வருமா? வர பண்ணுமா? ஏன் ப்ரோ 20 வர பண்ணாதானா? அடே மென்டல் பயலே. அடே சரி ஓகே. என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. பேஸ்கட் ஆஃப் டிசிப்ளின் லொகேஷன் காட்டுங்க ப்ரோ. அப்படின்னா என்னது ப்ரோ? எங்க ப்ரோ வந்திருக்கு? எங்க டொமைன்? ப்ரோ அப்படி ஒரு பேரே இல்லையே ப்ரோ. ப்ரோ கேம்ல 10 வயசு ஃப்ரீயா எப்போ கிளைம் பண்ண முடியும்? அது செகண்ட் பேஸ்ல வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ப்ரோ எங்க ப்ரோ கிடைக்கலையே ப்ரோ. ஆனிவர்சரி டே அன்னைக்கு தான் ப்ரோ அது பண்ண முடியும் உங்களால. ஆனிவர்சரி டே அன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த 1600 அது வந்து அந்த வீக்ல தான் தருவாங்க ஆனிவர்சரி அப்போ. மேலே வர போவேனா இல்லை விழுந்துருவேனா? ஒதிக்கிறானே ப்ரோ என்ன. அது எப்போ ப்ரோ வருது? செப்டம்பர் 28 ப்ரோ. ரெப்புடேஷன் ஆற அந்த புக்கில் வந்துச்சு ப்ரோ. எனக்கு செக் தெரியலையே. பைத்தியங்களா? பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா டெலிபோர்ட் வைப்பாயிண்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Let's hope you put up a good fight. ப்ரோ இந்த ஒரு விசு பண்ணலாம். அதில் வரல அப்படின்னா நம்ம ஷாப் ரீசெட்டேவே பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா?
greater pleasure is there than the unexpected? 80 வேற போச்சுனாலாம் காண்டு நிறைய விசு வேஸ்ட் ஆகுமே. ये कमांड पड़ी कमान ब्रो वन विस मोलानी दिया टैलेंट लेवल அப்பா. ஏமா நான் இங்க ஒரு கேரக்டருக்கு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த நேரத்துல ஏமா அந்த பைத்தியத்தை பத்தி கேட்பீங்க? டொமைன் என்ன ஒரு வித்தியாசமான வருது இது. டொமைனேட் நாட் yet அவைலபிளா? இன்னைக்கு இல்லைன்னு சொல்றானா? தேர்ஸ்டே இன்னைக்கு தியாவுக்கு இல்லை ப்ரோ. பா சாமி யாருமா தியாவமா எடுத்த? சில பேர் வீம்புக்குனே வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணியே தியா எடுக்க வைக்கிறாங்க. ரஞ்சித் ஏமா தியாவை நீ எடுத்தியா இல்ல தியா ஒன்னே எடுத்தாலாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸியானா சொல்லி எடுத்துறாதமா. எடுத்தனா முடிஞ்சு. இங்கே இருக்கிற டெலிபோர்ட் வெப்பன்லாம் அன்லாக் பண்ணியாச்சு. மேலே ஓகே, மேலே 2 இருக்கு, இங்கே 2 3 இருக்கு. இங்கே ஏதோ ஒரு என்னென்ன கலர்லாம் இல்லாமல் கொஸ்டின் இருக்குங்க. ப்ரோ நான் கச்சிங் எடுத்தேன். சூப்பர் ப்ரோ. மிஸ்டர் தமிழன் ஹாய் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. சூரிய பிரகாஷ் ஹாய் வாங்க வெல்கம். சாரி மக்களை, ரொம்ப சின்சியராக வந்து ஒரு ஃபைனல் விஸ்க்காக வந்து கிரைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால ப்ரோ நான் கச்சிங் எடுத்தேன். நைடா வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? இல்லை எம்சியோட சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறீங்களா? யாரோட யூஸ் பண்ணுறது ப்ரோ? கசுகா கேம் ஹோம் சூப்பர் ப்ரோ. எவ்வளோ பிட்டியில் 50-50 வின்னா எப்படி? Let's hope you put up a good fight. Laid bare. Everybody stand back! கமான் கச்சினா, உன்னோட ஃப்ரெண்டை நம்ம இதுலேருந்து பேனர்லேருந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம். கமான் கச்சினா, பேனர்லேருந்து சேவ் பண்ணி நம்ம கூப்பிட்டுக்கிறோம். எடுத்துட்டேண்ணா. ஒரு லெவல் போட்டால் இது எத்தனை வரும்? இது எங்கே வச்சுருக்கிறேன் இதை? மொலானி எவ்வளோ ஸ்பின் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிட்டி கிட்ட வந்துட்டேன் ப்ரோ. மெயின் ஐடியில் எடுக்க வேண்டாம் தான் நினச்சேன், ஆனால் எனக்கு என்னவோ எடுக்கணும்னு தோணுது. கலர் கொஸ்டிஸ் ரெப்புடேஷன் ரெக்வஸ்ட் ரீச் என்னென்ன சொல்கிறாரு? ஒரு விசு தான், ஒரு விசுக்கு தான் எனக்கு ஸ்டாமினாவுமே இருக்கே. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ ஹைட்டாக வச்சுருக்குறாங்க இருக்கேன். அதில் நின்றுக்கலான்னு பார்த்தேன். சிக்மா ஓபிஎஃப்எஃப் ஹாய் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. இவ்வளோ ஹைட்டு போக தேவையில்ல, அதில் ஏற வேண்டியதும், அதில் ஏறணும். சச்சினா கேன் பி சுவிட்ச்டு வைல். ஆமாம் ப்ரோ. ஐயோ ஆண்ட் ஆஃப் லைஃப் எடுக்கிறது போல நான் ஆர்லைக்கனோட உசுர எடுக்கிறேனே. யூஸ் கச்சினா ஓகே ப்ரோ. இந்த ஏரியாலாம் சுத்தமாக கவர் பண்ணல ப்ரோ. இந்த ஏரியாலாம் வரவே இல்லை. இந்த ஏரியாவில் ஸ்டோரியில் தான் வருமோ, அதனால தான் வராமல் இருக்கிறேனோ. Just murder.
நான் என்னத்த கண்டேன்? ஒரு பிட்டி போயிட முடியும் தான் நினைச்சேன். ஏய் வெளில வாடா. இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு மேலே ஏதாவது டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இங்கே? எவ்வளோ பிட்டியில் இருக்கிறீங்க ப்ரோ? 75 ஆர் 76 ப்ரோ. ப்ரோ நீ ஈவெண்ட் எப்படி ப்ரோ பண்ணணும்? நீ ஈவெண்ட் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்குறீங்க? நேத்திக்கு பண்ணமே ப்ரோ, நம்ம நேத்திக்கு பண்ணமே பாருங்களேன், என்ன பண்ணன்னு மறந்துடுச்சேன். இப்படி ஏறக்கூடாது. ஐயோ ஏதோ அமுத்தி விட்டேன். $1600 ப்ரோமோ வந்து உங்களுக்கு ஆனிவர்சரி டே அன்னைக்கு கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. 84 இதை கொடுத்தாலுமே வாங்கலாம்ல. இதை கொடுத்தா ஒரு 50 கொடுப்பான்ல. இப்போ இது தேவையில்லம்மா. Four hours live, let's go. இப்போதைக்கு நேட்லான்ல மட்டும் எவ்வளோ ப்ரோமோஸ் எடுக்க முடியுமா அப்புறம்? ஒரு 100 விசிக்கிட்ட எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க எல்லாம் சேர்த்து. இமேஜினியம் தேட்டரு ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஸ்பைரல் எல்லாம் சேர்த்து. ப்ரோ மை கமெண்ட் ஷோ ஆகுதா? என்ன ப்ரோ? மார்னிங் தான் டினாரி இன்வைட் பண்ணேன், பட் ஐ லாஸ்ட் மை 50 டினாரி. ஐ ஹேவ் C1 டினாரி. ஐயோ நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரோ எடுத்திருக்கீங்க? நானா ப்ரோ? நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் ப்ரோ எடுத்துருக்கிறேன். என்னோட எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் காட்டவா ப்ரோ? இப்போ தான் ப்ரோ நான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுறதுக்கே உள்ளவே வந்துருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம் பாருங்கள். 0%, 9%, 24, 10. நான் இப்போ தான் ப்ரோ உள்ளவே வந்துருக்கிறேன். ஆர்கான் கோஸ்ட் தான் ப்ரோ முடிச்சிருக்கிறேன் நான். ஆர்கான் கோஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு கையோட இப்போ தான் வந்து விஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோமோ பத்தலை அப்படின்ட்டு வந்துருக்கிறேன். அடா போடிமா. ஐயோ ஜாங்லி சாரிடா. என்ன கேரக்டர் எடுத்தீங்க? நானா? ஐயோ ப்ரோ இங்கேருந்து இதை விட்டு வந்துட்டேனா? நான் மௌலானி தான் ப்ரோ எடுக்க போகிறேன். என்கிட்ட கசுகா இருக்கிறான் ஆல்ரெடி. இங்கே ஏன்னா தலையை மேலே எங்கே காட்டுறான் ப்ரோ? வேணாம் ப்ரோ. இன்னும் மேலே தானா? 140 கலெக்ட் பண்ணுங்க, மீதி 20 டெய்லிஸில் எடுத்துடலாம். ப்ரோ எங்க கேரக்டர் எடுத்தீங்க ப்ரோ? எங்க கேரக்டர் புரியல ப்ரோ. மிஸ்டர் தமிழன் புரியல.
புரியல ப்ரோ, என்ன சொல்றீங்க? கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்களேன். அடே உரா என்ன ஏன்டா சோதிக்கிற பைரோ? உன்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு நான் படாத காமன் செஸ்ட் தானா? What greater pleasure is there than the unexpected? சாரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஐயோ, நீங்க என்ன கேரக்டர் எடுத்தீங்க ப்ரோ? இப்பதான் ப்ரோ இந்த 5.0ல இப்பதான் மௌலானிக்கு தான் சம்மன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். மௌலானி பில்டு வீடியோ போட்டிருப்பா, அது பாருங்க. அது என்னோட செகண்ட் ஐடியில் எடுத்து போட்டிருக்கிறோம். அதில் வெப்பன் ட்ரை பண்ண போகிறேன் மௌலானிக்கு. மௌலானிலாம் வந்து நாவியா மாதிரி நல்லா F2P ஃப்ரெண்ட்லி, ஈஸியாக கிடைக்கிற வெப்பன்லவே வந்து நல்லாவே டேமேஜ் பண்ணுறாங்க. ஏன் அவங்கள வந்து மிஸ் பண்ணும்? அது ஸ்டோரி வைஸுமே பிடிச்சிருக்கு. வாட் இஸ் நீட் டு ஆக்டிவேட் த ஸ்டோன்? அதான் எனக்குமே தெரில. மேலே ஒன்று ப்ரோ செஸ்ட்டு. ஓகே 100 வந்துருச்சு. இதுலேருந்து ஒரு ஆமாம் இன்னும் ஒரு செஸ்ட்டை எடுத்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு செஸ்ட்டை எடுத்தாலே போதும். ஒன்று ஒரு செஸ்ட்டை எடுத்துட்டோன்னு வைங்களேன். சிஜிலுக்கு அதுக்கு ஒரு 50, டெய்லிஸுக்கு ஒரு இது. ஓகேவா? இதில் வந்துட்டா ஓகே, இல்லைனா என்ன ப்ரோ லோக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸா? அதெல்லாம் இன்னும் போகவே இல்லை ப்ரோ. இங்கே 4 செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணோன்னு 40ன்னு வந்து இல்லையே. இல்லை ப்ரோ, ஒன்றுன்னு தாம்பளோ வந்துருக்கு. நல்லவன் ப்ரோ. அப்போ நிறையவே செஸ்ட்டை வச்சுருக்கிறான் ஒன்றுமே. ஓகே, இதுதான் மௌலானியா இருப்பாளா? The 3 legendary victories on Natlan top left near அடிக்கவே முடியல வித் 3 பெஸ்ட் டீம்ஸை வச்சுமே அடிக்க முடியலையா? ஓகே ப்ரோ, இதுதானா அது? இதுதானா அது? இதுதானா? இதுதானா அது? இதுதானா அது? மௌலானி. ஐயோ, இப்ப நான் வருத்தம்லாம் பண்ணும். ஏன் சிரிக்கிறேன்? ஐயோ ஹாட்ரிக் வின்னு. ஐயோ நான் ஏன் சிரிக்கிறேன்? ஐயோ நான் ஏன் சிரிக்கிறேன்? ஐயோ மாவிகா. ஐயோ மாவிகா. ஐயோ நான் சிரிக்க கூடாது, நேரம் அழுவணுமே. ஐயோ மாவிகா. ஐயோ மாவிகா. ஐயோ மாவிகா. ஹாட்ரிக் வின்னு. ஓகே ஓகே, ஆஸ்கார் ஆக்டிங்லா என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆஸ்கார குர்ரா ட்ரம்ப்பே. இங்க பாருங்க ப்ரோ, நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. இங்க பாருங்க, புரீனா சீஜோயின்னு, அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மௌலானி, அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்க. ஐயா நான் மறுபடியும் எல்லாம் முதல்ல இருந்து பண்ணுமா இவளுக்கு ஃபார்ம் பண்றது? அரலைக்கினோ கங்க்ராச்சுலேஷன் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஹாட்ரிக் வின்னு.
ப்ரோ ஃப்ரீனா C1 லக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு ட்ரை பண்ணு. நன்றிமா. பாத்தீங்களா அர்லைக்கினோ வச்சு பண்ணனால கிடைச்சிருக்குங்க. நான் நினைக்கிறீங்க அர்லைக்கினோட பவர் தெரில உங்களுக்கு. ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் தமிழன் ப்ரோ, சாய்ராம் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி, சூரிய பிரகாஷ் நன்றி குட் வைப்ஸை வந்து கொடுத்ததுக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சேவ் தான். இதுக்கப்புறம் வந்து எங்கேயும் ட்ரிகர் ஆகக்கூடாது. அந்த சீத்தா பொண்ணு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஜாவலன்னன் அந்த பேரே சொல்ல வர மாட்டேங்குது. மீன் வாயில் 1 5 ஸ்டார் இன் 150. Thank you for ஹாப்பி ப்ரோ கிட்டத்தட்ட 75 76 வந்துருக்குறான். இதுக்கும் மேலே லேட் ஆகி போயிட்டு 50 லாஸ் ஆகி நிறையா இதை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு நல்ல சந்தோஷம். நான் ஹாப்பி. அப்புறம் என்ன, ஐயோ கச்சினா நீ தான் முதல்ல ஃபீல் பண்ணுவேன். ஓகே, நான் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. மறுபடியும் நான் ஒரு திரும்ப ஃபுல்லாக இது பண்ணுறதை வந்து பார்க்க வேணாம். நான் இதை ஆஃப்லைனில் பண்ணுறேன். ஏன்னா பாசஸ் வேணால் அடிக்கலாம். வாங்க என்ஜாய் ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்ட் சாமான் ஒன்று இருக்கு. ஒன் மிஸ் மிராக்கிள் பழிக்குது. ரைடனுக்குமே அப்படிதான். ஷாப்பில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து ஒரு விசில் வந்து வேறுங்க டெலிபோர்ட் வைப்பேன்லாம் அது இது பண்ணி வச்சதை அப்படியே விட்டு வந்தாச்சு. போனா எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் மை கமாண்ட் ப்ரோ இப்போ வரீங்களா மௌலானி டொமைனுக்கு? மௌலானி டொமைனா டேலண்டா? ஆமாம் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? டேலண்ட் அடிக்கவா இவளுக்கு? அடுத்து என்னைக்கு டேலண்ட் வருது அவளுக்கு? வேர்ல்ட் ரேங்க் 9 பண்ணிட்டீங்களே நீங்கள். இன்னைக்கு இருக்கிறான். அடுத்து என்னைக்கு இருக்கிறான் ப்ரோ? மண்டே, தேர்ஸ்டே, சண்டே. அப்போ நான் பாஸை கூட பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ. அப்போ இருங்க, டேலண்ட்டே அடிச்சிருவோமா? பாஸை நாளைக்கு அடிச்சுக்கலாம். டேலண்ட் ஃபஸ்ட்டு போடலான்றீங்களா? இல்லை பாஸஸ் அடிக்கவா? என்ன பண்ணலாம்? தேர்ஸ்டே, இதுக்கப்புறம் விட்டால் ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே தான் இருக்குது. எப்போ இல்லையோ அன்னைக்கு. ப்ரோ புரியல, என்ன சொல்கிறீங்க? குட் லக் சாய்ராம். என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டீங்க ப்ரோ. சண்டே தான் இதுக்கப்புறம் இருக்குது ப்ரோ. பிபியில் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் கீழே 20 ப்ரிப்போஸ் ஃபார் ஆர்ட். அது நான் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எதே லெவலப் பண்ணேன் ப்ரோ. இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் ப்ரோ. நம்ம சண்டே வந்து அவளுக்கு ஃபுல்லாக டேலண்ட் போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. அதுக்குள்ளாட்டி நான் வந்து 90 ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 90 பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு 90 பண்ணிடுறேன். சண்டே ஃபுல்லாக அது பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று ஸ்டெல்லர் யூனியனால். ஓ உங்களுக்கு அது வேறையா? அப்படி வேறையா ப்ரோ? சந்தோஷத்தில் தலகால் புரியல. கச்சாமச்சான் டீம் தான். ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இருக்குது? உண்மையாலுமே யோசிச்சு பாருங்க. வெறியா இருக்காது, பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்காது. ஹாட்ரிக் இது கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு நேட்லானுக்கு நம்மளோட லக்கு கேரி ஆகுது மக்களே. கண்டிப்பாக வந்து நேட்லானுக்கு நம்மளோட லக்கு கேரி ஆகுது ப்ரோ. அப்போது நான் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. லெனின் ப்ரோ நான் அப்போ எடுத்துட்டேன். நேத்திக்கும் ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் ரோல் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். அதிலே நம்ம எடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன்.
ரெல்லர் யூனியன்னா என்ன ப்ரோ? ப்ரோ அது ஒரு 15 நாள் நீங்க கேம் விளையாடாம இருந்துட்டு மறுபடியும் வந்தீங்கன்னா ப்ரோ. ஃபைனலி ஐயோ 2 ஐடியில இருந்தா இவன் என்னன்னு தெரியல, இவன் என்னன்னு புரியல. ப்ரோ இதுக்கப்புறம் சேவ் பண்றதெல்லாம் இருக்கு, இதுக்கப்புறம் சேவ் பண்றதெல்லாம் இருக்கு. வெப்பன் பிட்டி ஏற்றி வச்சிருக்கிறோம், வெப்பன் 55 பிட்டியில் இருக்கு. ஆர்கான் எடுக்கணும். எனக்கு C0 R1 தாராளமாக போதும் ப்ரோ. எனக்கு அவளோட ஃபுல் பொட்டன்சியெல்லாம் தேவையில்லை, அவள் இருந்தாலே போதும் எனக்கு. Right now. கன்ஃபார்ம் 3. ஃபவுண்டைனை பார்த்தா அவசிகள் அனைத்தும் மாறும். நேட்ரன் லக்கு எனக்கு உல்டாவா மாறுது. பேனரில் பாருங்க, பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து நம்ம டிஸ்கார்டில் வந்து சம்மன் பண்ணுங்க, கிடைக்கும் கிடைக்கும், கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். லெட்ஸ் கோ டு 50 गाइस. மௌலானி எடுத்ததுக்கே 50 லைக்கை தாண்டி போயிருந்துருக்கணும். 50 வேற வின் பண்ணியிருக்கேன். என்னங்க இன்னுமே லைக்கை தட்டாமல் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. 50 வின் பண்ணுமா? லைக்கை ஒன்றுமே தட்டாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மக்களே. எனக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தம், ஜாங்லியோட யூஸ் பண்ண முடியல. நான் அந்த வீடியோவிலே கதறி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பில்டு வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கனாலே அது கட் பண்ணிட்டேனா இல்லை வந்துச்சான்னு தெரில. அதுலவே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன், என்னால் ஜாங்லி தோமா நைடாவோடலாம் மௌலானியை ப்ளே பண்ண முடியல, அந்த ஐடியில் ஒழுங்காக பில்டும் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு. பில்டு வீடியோ போட்டாலே கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா, இதுக்குன்னு எல்லாரும் யூடியூபராக மாறும். ஐயோ பில்டு வீடியோ பார்த்தா கூட கிடைக்கும் மக்களே. வீடியோ பார்த்து ஒரு லைக்கை போட்டீங்கனாலே கிடைக்கும். 50 வின் 50 லைக்ஸ். வாவ், எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ 12 இன்னும் டேஸ் 12 ஆஃபர் இருக்கு. ஸோ பொறுமையாக டேலண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் வேர்ல்டு வந்தால் என்னாலையும் அடிக்க முடியும் அப்படின்றீங்களா? கண்டிப்பாவா? ஒருவேளை கோஆப் அதில் வேலை செய்யலை அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக வேலை செய்யன்றீங்க. இன்னுமே நான் வந்து கிளைடிங்கில் வெறியாக இருக்கிறேங்க. அயாட்டா மட்டும் எடுத்துட்டோன்னா நான் அயாட்டா சரி இல்லை, கொக்கோமியும் எடுக்கல. கொக்கோமியும் அயாட்டாவும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹைட்ரோ மெயினாகவும் ஆயிடுறோம். எல்லாம் ஹைட்ரோவுமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. பார்த்தீங்களா, பவர் ஆஃப் சீஜ்வைன் காய்ஸ். எப்படி செத்தான்? பூவை கலெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நான் வந்து ஆஃப்லைனில் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் உங்களை மறுபடியும் காமிச்சு வெறுப்பேற்ற விரும்பலைங்க. செகண்ட் ஐடியில் லெவல் 10 பிபி போயிட்டேன். மெயின் ஐடியில் லெவல் 3ல் தான் இருக்கிறேன். பட்டு X2 போனஸ் எனக்கு அது உங்களுக்கு மட்டும் தான் ப்ரோ வரும். அதுவும் எனக்கு கொடுத்தான்னா அது எப்படி?
ஓகே மக்களே, இப்போ வரைக்கும் வந்து போதும்னு நினைக்கிறேன். இது ஆர்கான் கொஸ்டா இருந்து கொஞ்சம் சமனா மாறி மோலானி எடுத்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. நாளைக்கு வந்து மோலான வீடியோ ஸ்டோரி பண்ணலாம், தென் வந்து கொஞ்சம் நேட்லான எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், பில்ட் பண்ணலாம், எல்லாமே பார்ப்பீங்க. இப்போ வரைக்கும் வந்து அப்படியே கடையை முடிக்கலாம். வந்து சப்போர்ட் பண்ணின ஒருத்தருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. கீப் சப்போர்ட்டிங் கைஸ். அடுத்த ஒரு லைவ்ல பார்க்கலாம். முக்கியமாக இன்னொன்று வந்து சொல்லாமல் நான் விட்டுட்டேன். இன்னைக்கு பாஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கூப்பிட்டீங்க, அதெல்லாம் என்னால் வர முடியல, ரொம்ப சாரி. இப்போ மட்டும் தான் ஸ்டோரியெல்லாம் முடிச்சுட்டு இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆகிடுவோம். கோஆப் அதுக்கப்புறம்லாம் வந்து தாறுமாறாக போகலாம். ஓகேவா? ஆமாங்க, இதில் என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது. இதில் லெனின் ப்ரோ பாய் பார்க்கலாம், சாய்ராம் பாய் வாங்க, மகாகுரு ப்ரோ பார்க்கலாம் பாய், ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. சூரிய பிரகாஷ் பாய் பார்க்கலாம், ரொம்ப நன்றி வாங்க, தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க ஒன்றுமே நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வரில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நிறைய பேர் இருக்கிறோம், கென்ஷின் விளாடுறவங்க, ப்ளஸ் வந்து ஹெச்எஸ்ஆர், உதரிங்கேஸு, சோலோ லெவலிங்கு, நிறைய பேர் உள்ளே இருக்கிறோம். வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரோட சேர்ந்து வந்து அப்படியே பேசி இது பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம். ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக வந்து ஆகிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் முடியும் கண்டிப்பாக. கிளான் குவெஸ்ட் பண்ணலாம், நாளைக்கு பண்ணலாம். ஓகே பாய். ஈஸியா எக்ஸ்கியூஸ் மீ லைன் வந்து யாரோ ஒருத்தங்க பேசுனாங்க. யாரு? அட்டேனாவா? அட்டேனா பேசுன மாதிரியே இருந்துச்சு எக்ஸ்கியூஸ் மீ லைன். Maybe humans and... Excuse me? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose.